So if I achieve 99, I'll be happy with it and I'll stop. If I end up going to 101, I'll do an analysis of why it has gone beyond ₹100, which was my set target. So இதில் வந்து அடுத்த வருஷம் நான் 99க்கே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிரைவ் இருக்காது. நான் இந்த வருஷம் 100 பண்ணிட்டேன்னா ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயரும் அதே 100 தான் டார்கெட்டாக வைப்பேன். I'll not reduce it. பட் காஸ்ட் ரிடக்ஷனில் there will be real reduction. So இந்த வருஷம் நான் ₹100 பண்ணுறேன் அப்படின்னா next year will I be able to do it at ₹99. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் will I be able to do at ₹98 without changing the quality. அதுதான் டெஃபினேஷன்லேயே இருந்தது, without changing the quality and without changing the suitability. Both of it should remain the same, but cost should reduce. அதுக்கு தான் we should identify which are value added, which are non value added activities. Non value added ஏதாவது இருந்ததுன்னா முதல்ல ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிடணும். அப்புறம் வேல்யூ added activitiesல we have to do enough research பண்ணிட்டு எங்கேயாவது காஸ்ட் குறைக்க முடிஞ்சதுன்னா we'll have to go and reduce that. Okay, done. Okay, I go into chapter 2, material cost. Okay, when we go for chapter 6 called cost sheet, in your particulars column, the first item that you will write is direct materials. So அதை எப்படி வேல்யூ பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் this entire chapter is going to talk about. Okay, what are all the different aspects in material valuation, what are all the different methods, how to value inventory, how to value raw materials, etc. is what material cost chapter is totally about. Okay, so in this chapter what you will see something called as material control. Just like cost control, how do I control materials? Overall stock பண்ணக்கூடாது. எனக்கு இந்த வருஷம் ரெக்வயர்மெண்ட்டே 100 யூனிட்ஸ் தான், நான் 5000 யூனிட் வாங்கி வச்சிருந்தேன்னா I'll have more carrying cost, I'll have more holding cost. It will not make sense. So I should not have a lot of material. So material control எப்படி பண்ணுவேன்? How do I procure materials? எப்படி வாங்க போறேன்? What are all the different steps that are there in procurement of materials? Valuation of materials. What are all the different methods by which I can value my inventory and I can arrive at the cost of the inventory? Material storage and records. So material store பண்றதுக்கு there are certain methodologies which is the industry practice. நிறைய companies use பண்ற practice, standard practices. So அந்த practicesலாம் என்னென்ன, how to do it and how it is recorded. Books of accounts எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க if they follow the respective methods. அந்தந்த மெத்தட்ல எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. Inventory controls. Inventory எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது, all that we'll see in detail. Valuation of material issue. So whenever some production happens, ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன, ரா மெட்டீரியல் இன்புட்டாக போகணும், கரெக்டாக? அப்போ தான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இன்புட்டாக நான் கொடுக்கறச்சே எவ்வளோ ரூபாயில் இன்புட்டாக கொடுப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் நாட் சி த என்டையர் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே எப்படி போகிறது, எவ்வளோ ரூபாயில் போகிறது, ஆல் தட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் அட் ஆல். பட் காஸ்டிங்கில் இப்போ ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகுது அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் வாங்குறச்சே என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க அக்கௌண்ட்ஸில்? பர்ச்சேஸ் ஆர் raw material account debit to cash or creditors, correcta? Cash or creditors as the case may be. இங்கேயும் அதே என்ட்ரி தான், என்ட்ரி ரிமைன்ஸ் த சேம். பட் ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் புக் பண்ணுறச்சே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ வில் டெபிட் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரா மெட்டீரியல் அக்கௌண்ட், பிகாஸ் ரா மெட்டீரியல் இஸ் கெட்டிங் யூஸ்ட், கரெக்டாக? ரா மெட்டீரியல் குறையிறது, ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ரா மெட்டீரியல் ஷுட் பி கிரெடிட்டட், right? Real account. So I credit raw material, I debit work in progress. So step by step inga entry போடுவோம். It will not be one entry for the entire production process. ஓகேவா? இங்க step by step போடுறதுனால how do I value material issue? இந்த என்ட்ரி போடுறச்சே நான் raw material அக்கௌண்ட்டை எவ்வளோ ரூபாய் டெபிட் பண்ணுவேன். That process we will see. Next is scrap and wastage accounting. So ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் automatically scrap will come, கரெக்டாக? ஸ்கிராப் வரச்சே அதை what value should it be recorded at? How to record in the books of accounts, that we will see. And then material consumption, when it gets consumed, work in progress irukkarche how does it get consumed, production la eppadi material consume pandranga, that we will see. Okay, this is the overview of the chapter. Now let us go into material control. Material control la material control and material requirement mudichadukku appuram indha valuation vandadukku appuram we can start solving sums. Okay, it will not take much time. As I told you, maximum half an hour to 45 minutes is the theory part in all the chapters. Done. Material control.
As discussed earlier, cost control is a vital mechanism in any effective cost accounting system. Material being one of the total cost elements are also required to be controlled so that overall cost control objective can be fulfilled. Correct? என்னோட 100 rupees costல என்னெல்லாம் இருக்கும்? I'll have materials, I'll have labor, I'll have overheads, எல்லாமே இருக்கும். கரெக்டா? நான் இந்த 100 ரூபாயை 99 ரூபாய்க்கு கொண்டு வரணும்னா இது மூணுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நான் காஸ்ட்டை குறைச்சு தான் ஆகணும். கரெக்டா? So that can be material also. So for me to achieve cost control and cost reduction as the end objective, every individual objectsலையும் போயிட்டு நான் என்னால் காஸ்ட்டை குறைக்க முடியுமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு அனலைஸ் பண்ணணும். So when you do cost control at total cost level, respective individual cost-ஐயும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும். Agreed? Correct? So that is what they are saying. When you want to achieve the overall objective of cost control, you will have to do material control also. Then objectives of material control system. Minimizing interruption in production. ஸோ நான் இன்வென்ட்ரியை ஓவராக 100 யூனிட் தேவைப்படுறச்சே 500 யூனிட்டும் வாங்கி வைக்கக்கூடாது. 100 யூனிட் எனக்கு தேவைப்படும் தெரிஞ்சிருச்சு 50 யூனிட்டும் நான் வாங்கி வைக்கக்கூடாது. கரெக்டாக? இஃப் ஐ ப்ரொக்யூர் 50 யூனிட்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன்? மை ப்ரொடக்ஷன் வில் பி ஸ்டாப்ட். திருப்பி எனக்கு புதுசாக இன்வென்ட்ரி வர வரைக்கும் ஐ கேனாட் டூ ப்ரொடக்ஷன். எஃப்ஜி என்னால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது, என்னால் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. மை என்டையர் வேல்யூ செயின் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஸோ மை மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் இஸ் primarily to minimize interruption in production. So I should have that strong, effective and proper material control system in place to ensure that entire year la production hamper ஆகக்கூடாது, production stop ஆகக்கூடாது. That is the main objective. Okay, optimization of cost, whether I am procuring it at the correct cost. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, A, B ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. A is procuring a particular material at ₹10. Okay, same material, same quality, same vendor கிட்ட இருந்து B is able to procure it at ₹7. Okay, same material, எல்லாமே same. He is able to procure at 7. That means we have not optimized cost. Correct? Something is wrong with us because of which we are not able to negotiate it as much as B has done. So next is to optimize cost. So material control system இருந்தாலே என்னோட காம்படிட்டரோட கம்பேர் பண்ணி நான் காம்படிட்டிவ் பிரைஸ்ல தான் வாங்குறேனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will analyze. Okay, that is the next step. Reduction in wastages. Next என்ன? When I procure raw materials, I am paying money. Correct? Free-ஆ யாராவது தராங்களா? Nobody is giving. Right? So when I procure raw materials, I am spending some money and then procuring raw materials. So அப்படி இருக்கிறச்சே each raw material that I waste, for example, let us assume 1 unit of input gives me 1 unit of output. Okay, so நான் இப்போ இந்த 1 unit எனக்கு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I am potentially losing out on 1 unit of output and sales. Correct? So I should reduce the wastage so that my sales will increase. Correct? So that is the next important objective of a material control system. Adequate information. So நான் என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஒழுங்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எனக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரெடியா அவைலபிளா இருக்கணும். when material control in place. எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினோம், எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வாங்கினோம், எவ்வளோ கிலோஸ் வாங்கினோம், வாட் எவர் இட் இஸ், இட் should be readily available when I ask for it. Okay, லாஸ்ட் வரைக்கும் ஆடிபிள் தானே? நல்லா கிளியரா ஆடிபிள். Then completion of order in time. ஸோ 100 யூனிட் எனக்கு தேவை, 100 யூனிட் எனக்கு ஸ்டாக்ல இருக்கு, பட் எப்போ தேவையோ அப்போ இல்லை. ஓகே, எனக்கு 30th செப்டம்பருக்குள்ள ஐ நீட் 50 யூனிட்ஸ் to process a special order. But as on 30th September I had only 45 units, but year endல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு total 100 units எனக்கு satisfy ஆயிடுச்சு. Okay, what does that mean? I missed out on 5 units of sales. கரெக்டா? என்னால் 50 யூனிட் சப்ளை பண்ணியிருக்க முடியாது 30th செப்டம்பர் அன்னைக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து மினிமைசிங் இன்டரப்ஷன் இன் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் என்னோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கக்கூடாது. ஐ ஷுட் ஆல்சோ என்ஷூர் தட் மை ஆர்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் டைம். அதுக்கும் மெட்டீரியல் ரெடியா இருக்கணும். தென் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் இன்டரப்டே ஆகல, ஆனால் என்னால் ஆர்டர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல. தென் யுவர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் வீக். ப்ரொடக்ஷன் இன்டரப்ட் ஆகாமல் நடக்கிறச்சே யுவர் ஆர்டர் ஷுட் ஆல்சோ பி ஃபுல்ஃபில்ட் ஆன் த ரைட் டைம். இஃப் தட் டசன்ட் ஹேப்பன், தேர் இஸ் சம்திங் தட்ஸ் ராங். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஒழுங்காக நடக்கணும், ஒன்று எனக்கு காஸ்ட் ஒழுங்காக தெரியணும், அதுக்கு அடுத்து எனக்கு வேஸ்டேஜஸ் குறையணும். நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ ஷுட் நோ ஆல் த அடிக்வேட் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் நீடட். லாஸ்ட்டாக ஐ ஷுட் என்ஷூர் தட் ஐ கம்ப்ளீட் ஆல் த ரெக்வயர்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆன் டைம். அப்போ தான் எனக்கு சேல்ஸ் நடக்கும். ஆர்டரை ஒழுங்காக முடிச்சா தான் எனக்கு காசு வரும், இல்லைனா நான் செலவு பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், எனக்கு காசே வராது. கரெக்டாக? ஸோ ஆல் தீஸ் 5 things ஆர் த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்பர் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஓகே, why is material control system required? Inter-department coordination. Material, for example, material 1, material 2, material 3, 3 material இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Material 1 is the input for process 1.
ப்ராசஸ் 1ல இருந்து எங்கே போகும், ப்ராசஸ் 2க்கு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸாக போகும். கரெக்டாக? இட் வில் பி பார்ட்லி கம்ப்ளீட். கரெக்ட்? மெட்டீரியல் 2வை வந்து ப்ராசஸ் 2ல இன்புட்டாக கொடுக்குறாங்க, அடிஷ்னல் இன்புட்டாக. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் 1 எவ்வளோ இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷன் மெட்டீரியல் 2க்கு போனாதான் அதுக்கேற்ற அளவுக்கு மெட்டீரியல் 2 இன்புட் அவங்க ரெடியாக வச்சுப்பாங்க. கரெக்டா? ரைட் ஆர் ராங்? இப்போ let us take an example of shoe manufacturing. Let us take that process 1 வந்து நம்மளோட பேஸ், அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் ப்ராசஸ் 1. 100 பேஸ் இன்புட்டில் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா மேலே டாப்பில் ப்ராசஸ் 2 இஸ் அந்த ஷூவோட கவர் வைக்கிறது, மேலே அந்த லேஸ்லாம் வச்சு கவர் வைக்கிறது இஸ் த செகண்ட் ப்ராசஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த செகண்ட் ப்ராசஸில் 100 டாப்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். கரெக்டாக? மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் 80 தான் வச்சிருக்கான், இல்லை மிஷின்குள்ளே 120 போட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 20 will become a wastage. இங்கே 20 எனக்கு ப்ரொடக்ஷனே நடக்காமல் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ போத் ஆஃப் திஸ் ஷுட் நாட் ஹேப்பன். ஸோ இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேஷன் பிகம்ஸ் நெசசரி. இதுக்காக மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் தான் அவனோட மெட்டீரியலை பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் நீடட் in a company. Okay, this is the first point. Determined purchase procedures at best rates. ஸோ நான் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வச்சா தான் போன வருஷம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், எங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், என்ன குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஏதாவது பெட்டர் மெக்கானிசம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் அனலைஸ் இந்த கரண்ட் இயர் அண்ட் அக்கார்டிங்லி யூஸ் தட் பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சரர். ஸோ ஃபார் மீ டு நோ வெதர் மை ப்ரைஸஸ் ஆர் கரெக்ட், ஐ ஷுட் ஹாவ் அ மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ். ஸோ நீங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது, ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னா என்ன, பர்ச்சேஸ். ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் உங்கள் அக்கௌண்டிங் டேர்மில் இட் இஸ் பர்ச்சேஸ். ஓகே, பர்ச்சேஸ் பண்ணுறச்சே எந்த வெண்டாராக இருந்தாலும் நான் யூனிஃபார்ம் செக்லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவனோட பேன் நம்பர் கரெக்டாக இருக்கா, அவனோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் கரெக்டாக இருக்கா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ வில் செக் வென் ஐ இனிஷியலி கோ டு அ நியூ வெண்டர். ஓகே, ஐ ஷுட் ஹாவ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஃபார்ம்ஸ். இதெல்லாம் தான் நான் ஒரு வெண்டர் கிட்ட செக் பண்ணுவேன். அவன் நல்ல வெண்டராக இருக்கானா, எப்போ எனக்கு தேவையோ அப்போ எனக்கு இன்வென்ட்ரி கொடுப்பானா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ வில் அனலைஸ் அட் த பிகினிங் இட்செல்ஃப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட்ஸ். மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வேணும்னா இந்த வருஷம் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் தானே என்னால் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பட்ஜெட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இந்த வருஷம் இன்ஃபர்மேஷனே தெரியாதப்போ ஹவு கேன் ஐ ப்ரிப்பேர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர்? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஐ ஷுட் நோ த கரண்ட் இயர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் மீ டு ப்ரிப்பேர் ஃபியூச்சர் பட்ஜெட்ஸ். Effective internal control system. Auditing you will see something called as internal controls. Internal controls na enna appadina, for an organization company kulle endha vidhamana errors o fraud o nadakama irukkiradhukku they will have control systems. For example, have you ever heard of the term of PO? Purchase order. Okay, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது, அங்கே பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா ஐ மீன் எங்கே யூஸ் ஆகும்னு. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னென்னா, வென் யூ கோ டு அ வெண்டர் ஃபார் பிளேசிங் அன் ஆர்டர். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு 100 ஷர்ட் வேணும். யூ கோயிங் டு பீட்டர் இங்கிலாந்து ஒரு லூயி ஃபிலிப் ஷோரூம் அண்ட் சேயிங் ஒரே கலரில் எனக்கு இந்த மாதிரி லோகோ போட்டு 100 ஷர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அவன் என்ன ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கேட்பான் அப்படின்னா, யூ கிவ் மீ ஏ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்பான். ஓகே, that is a document from the purchaser buyer to the vendor stating that this is my requirement, இந்த டேட்டுக்குள்ளே எனக்கு வேணும், இதெல்லாம் தான் என்னோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் does not legally bind you to buy all the units. நீங்கள் 100 யூனிட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு 80 யூனிட் கூட வாங்கலாம், அதுக்கு மேலே எனக்கு வேண்டான்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகேவா, தட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட். பட் 120 யூனிட் வாங்க முடியாது, அதுக்கு நீங்கள் தனியாக புது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா 20 யூனிட்ஸ்க்கு. This is the concept of purchase order. Okay, so இப்போ நான் இது எதுக்கு சொன்னேன், இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்காக. ஸோ when you have a purchase order for 100 units, பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு PO கிரியேட் பண்ணுறச்சு. ஓகேவா, அந்த நம்பருக்கு அகேன்ஸ்டாக உங்களால் 100 யூனிட் மட்டும்தான் இன்புட் பண்ண முடியணும். இஃப் யுவர் சிஸ்டம் அலோஸ் யூ டு இன்புட் 120 units, then that doesn't mean you have a proper internal control. Okay, this is what control is. கண்ட்ரோல்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்டோ ஒரு நம்பரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை தாண்டி அது அலோவ் பண்ண விடக்கூடாது. ஓகே, இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள், இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் கம்பெனிஸ் ரேட் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? இட் இஸ் 25 or 30%. உங்களுக்கு இன்டர்னல் அப்ளிகபிள் கிடையாது, அதனால தான் நானே சொல்லிட்டேன். ஓகே, 25 or 30% as the case may be, டர்ன் ஓவர் பேஸ் பண்ணி மாறும். ஸோ இஃப் tax is 25% for a company, my system should not allow me to calculate tax at 20%. If it allows, then my internal control is not proper.
ஓகே, கண்ட்ரோல் இஸ் நத்திங் பட் எது கரெக்டோ அது நடக்கணும். நடக்காமல் இருந்ததுன்னா கண்ட்ரோல் இஸ் வீக். ஓகே, ஸோ ஃபார் மீ டு ஹாவ் எ எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டோரேஜ் அட் டெசிக்னேட்டட் பிளேசஸ். ஒரு மெட்டீரியலை நான் வாங்கினேன்னா அதை எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே தான் வைக்கணும். ஐஸ்கிரீமை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் வைக்கணும். வெறும் ஓப்பனில் வச்சோன்னா மெல்ட் ஆகி வேஸ்ட் ஆகிடும். கரெக்டாக? அதுக்குன்னு ஷூ வாங்கினோன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க மாட்டோம். லெதர் கெட்டு போயிடும். கரெக்டாக? ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டமும் எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஐ ஷுட் ஸ்டோர். அதுக்கேற்ற டெம்பரேச்சரில், அதுக்கேற்ற ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டமில் ஐ ஷுட் ஸ்டோர். ஸோ அது தெரியணும்னா எனக்கு முதல்ல என்ன மெட்டீரியல்லாம் இருக்குன்னு தெரியணும். கரெக்டாக? அப்போ தான் என்னால் ஐ கேன் பிளான் மை ஸ்டோரேஜ். ஸோ தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். தென் இஸ் ஸ்டோரேஜ் அட் டெசிக்னேட்டட் பிளேசஸ். பெர்பெச்சுவல் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி வித் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் செக்கிங். ஸ்டாக் ஆடிட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard of the term? ஸ்டாக் ஆடிட்னா என்ன? ஸ்டாக் ஆடிட்னா என்ன? கவுண்டிங் தி ஸ்டாக்ஸ். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களோட புக்ஸில் 100 யூனிட்ஸ் இருக்குது, ஃபிசிக்கலாகவும் 100 யூனிட்ஸ் இருக்கா இல்லையா, 100ஓட அதிகமாக இருந்ததுன்னா எதை நீங்கள் ஒழுங்காக என்ட்ரி போடல புக்ஸில், 100ஓட கம்மியாக இருந்ததுன்னா எதனால கம்மியாக இருக்குது, தெஃப்டா, இல்லை யாராவது இட் வாஸ் லாஸ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் அனலைஸ். ஸோ தட் ஷுட் ஹேப்பன் பெர்பெச்சுவலி. பெர்பெச்சுவலினா என்ன? ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ், டெய்லி பேசிஸ் ஸ்டாக் செக் பண்ணுவாங்க. கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர்ஸ் வில் நாட் கோ அண்ட் செக் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டே, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வில் டூ ஸ்டாக் செக்கிங் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாக், ரா மெட்டீரியல் டிபார்ட்மெண்ட் வில் டூ ஃபார் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக், ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் வந்து வேர் ஹவுஸில் யார் இருக்காங்களோ வேர் ஹவுஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வில் டூ ஃபார் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ஸ்டாக். ஸோ டெய்லி தே வில் டூ கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் செக்கிங். தட் இஸ் கால்டு பெர்பெச்சுவல் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி. பெர்பெச்சுவல்னா என்ன? கண்டினியூஸ். கரெக்டாக? ஸோ பெர்பெச்சுவலாக ஐ வில் கண்டினியூ counting the stock forever on a daily basis. That is perpetual. இது பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்குன்னு எனக்கு புக்ஸில் நான் என்ட்ரி போட்டால் தானே என்னால் ஸ்டாக்கே செக் பண்ண முடியும். இல்லைனா நான் என்ன சொல்லுவேன், ஃபிசிக்கலாக போய் பார்த்துட்டு 100 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிடுவேன். பட் புக்ஸில் 120ன்னு காட்டியிருந்ததுன்னா தான் ஐ வில் பி ஏபிள் டு சி எங்கே 20 போச்சு அப்படின்னு ஐ தென் டூ அ ரூட் காஸ். பட் இந்த 120ங்கிறது என்னோட புக்ஸ்லேயே ரெக்கார்ட் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே இப்போ 100 யூனிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஃப்ரீயாக இருந்துடுவேன். ஸோ ஃபார் தட் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் pretty much needed. Development of control accounts and subsidiary records, chapter number 7ல பார்த்துக்கலாம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா regular reports on purchases, inventory balances and obsolete stock. So this is what management accounting is. மேனேஜ்மெண்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க, இப்போ உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி இருக்குது, எவ்வளோ obsolete இன்வென்ட்ரி இருக்குது, எவ்வளோ பேயபிள்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ இந்த வருஷம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இது எல்லா டேட்டாவும் டக்குன்னு திடீர்னு கேட்பாங்க. இன்னைக்கு சாயங்காலம் 4 மணிக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னு தான் உங்கள் தலையில் உட்காருவாங்க. அதை நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அன்றைக்கி உட்காந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா எடுத்து கொடுக்க முடியுமா? It is not possible. So for that what you should have, you should already have a readily available inventory records and purchase records. Correct? Which will be done through material control. எனக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் என்னால் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் தான் எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கேட்கறச்சே டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்க முடியும். Okay, this is why material control system is pretty much needed. Okay, மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்னு பேசுகிறோமே, இதில் என்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கண்ட்ரோல், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாமும் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோலில் தான் வரும். ஸ்டோரேஜ் கண்ட்ரோல், இன்வென்ட்ரியை ஒழுங்காக ஸ்டோர் பண்ணுறோமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கம்பெனிலையுமே வச்சுருப்பாங்க, பெரிய பின்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஜஸ்ட் லைக் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ரீசைக்கிள் பின் பார்க்குறீங்களா, அது இத்தனோடுக்கு இருக்கும், பின்னுங்கிறது பெருசாக இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அந்த பின்னில் ஒவ்வொரு செக்டாரை பொறுத்து, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் பின் நிறையா இருக்கும். ஸோ இந்த பின்னில் தான் போய் இன்வென்ட்ரியை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. பின் வில் பி சீரியல் நம்பர் A, B, C அந்த மாதிரி நிறையா நேம் வச்சுருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் நேம் மாறும். நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ABCன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ மெட்டீரியல் A ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ இன் டு பின் A, மெட்டீரியல் B ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ இன் டு பின் B. இந்த மாதிரி அவங்க கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? அதுபடி தான் ஸ்டோர் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் செக் தட் ஐ வில் டூ. லாஸ்ட் இஸ் யூசேஜ் கண்ட்ரோல். ஏலேருந்து நான் எடுத்து கொடுக்கறச்சே ப்ராப்பராக என்ட்ரி போடுறேன்னா, ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்து கொடுக்கறச்சு, பிலேருந்து எடுத்து கொடுக்கறச்சு என்ட்ரி போடுறேன்னா, என்ட்ரி போடலைன்னா என்ன ஆகும், நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறதே எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் வாங்கறச்சையும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், நான் ரா மெட்டீரியலாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறச்சையும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், நான் ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு கொடுக்கறச்சையும் எனக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஸோ ஆல் 3 places ஐ ஷுட் ஹேவ் கண்ட்ரோல் டு அச்சீவ் ஆல் த அபவ் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். மேலே என்னெல்லாம் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் படித்தோமோ அது எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த 3 எலிமெண்ட்டுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த 3 elements ஆஃப் அ மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இந்த மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் நீங்கள் கதை மாதிரி படிச்சிடலாம். நான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கீழே இருக்கும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட், ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் இஸ் த பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஓகே, நவ் லெட் அஸ் டேக் an example of we have already taken example of a phone. கரெக்டாக? ஃபோனுக்கு என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ
சும்மா I just classify it into raw material A, 3 raw material வேணும்னு வச்சுக்கலாம். raw material B, raw material C. ஓகே, இந்த 3 raw material தேவை. A for example 5 units தேவை, B for example 3 units தேவை, C is 1 unit. Okay, this is called a bill of material. It is the bill of producing 1 unit of output. அதுக்கு எவ்வளோ raw materials தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் bill of materials. ஓகே, எனக்கு 5 unit of A தேவை, 3 unit of B தேவை, 1 unit of C தேவை. This is called as bill of materials. For me to get 1 phone as an output, I need 5A, 3B, 1C. Okay, this is what bill of materials is. So எதுக்கு சார் அப்போ bill of materials தேவை? bill of materials பேஸ் பண்ணி தான் என்கிட்ட இப்போ கரண்ட்டாக எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் இன்வென்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு என்னால் எவ்வளோ ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னால் எவாலுவேட் பண்ண முடியும். கரெக்டாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A என்கிட்ட 50 யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாக்ல, B என்கிட்ட 30 யூனிட்ஸ் இருக்குது, C என்கிட்ட 10 யூனிட்ஸ் இருக்குது. How many phones can I manufacture? 10. கரெக்டா? எல்லாமே divided by 531 பண்ணிடலாம். 10 phones I can manufacture. கரெக்டா? ஸோ எனக்கு அடுத்த மாதம் டிமாண்ட் 20 யூனிட்ஸ் இருக்க போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 20 phones you will require. Your demand is 20 phones. Then in that case, how much more you should procure? இன்னொரு 50 வாங்கணுமா, இதில் இன்னொரு 30 வாங்கணுமா, இன்னொரு 10 வாங்கணும். கரெக்டா? ஸோ எவ்வளோ வாங்கணுங்கிறதுக்கு ஸ்டார்டிங் எனக்கு எவ்வளோ இப்போ இருக்குது, எனக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் ஐ வில் டிசைட். ஸோ தட் இஸ் வை யுவர் ப்ரொடக்ஷன் டாக்குமெண்ட் கால்டு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, இதில் தான் என்னோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி என் ஸ்டாக்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணிட்டு ஐ வில் பிளேஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ மெட்டீரியல் ரெக்விசிஷன். ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வில் கோ டு த ரா மெட்டீரியல் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஆஸ்க், எனக்கு வந்து ஒரு 10 அடுத்த மாதம் நான் 10 ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன், எனக்கு 50A 30B 10C கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் கோ அண்ட் பிளேஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷன். ஓகே, மெட்டீரியல் there are 3 departments that are involved in this particular process flow. ஓகேவா? என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். யூ மேக் அ நோட். ஒன் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஸ்டோர்ஸ் bracketல raw material department, third is the logistics department. ஓகே, எங்கெங்க இன்வால்வ் வராங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல யார் இன்வால்வ் வரா? ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் கெட்டிங் இன்வால்வ். கரெக்டா? ஸோ கீழே வந்து நீங்கள் P அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. வென் யூ கெட் த புக், நவ் யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் வாட் ஷுட் பி டன். கீழே யூ கேன் மார்க் இட் அஸ் P ஹியர். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் will plan based on bill of materials and inform how much quantity is needed. அதை எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? they will place something called as a material requisition. இவங்க வந்து this is an internal department between production and stores department. ஓகேவா? எவ்வளோ மெட்டீரியல் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஒருவேளை அவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா what they will say is ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will transfer. நம்ம பார்த்த என்ட்ரி ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரா மெட்டீரியல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு என்ட்ரி போட்டுட்டு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தேவையோ கொடுத்துருவாங்க. ஒருவேளை அவங்கள்ட்ட யூனிட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என்கிட்ட 10 யூனிட் தான் இருக்கு, உங்களால் 5 ஃபோன் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், பாக்கி 5 ஃபோனுக்கு we need new raw material அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will communicate it to the production department. உடனே ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will place something called as PR, purchase requisition. நீங்க வந்து எனக்கு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் will inform the stores department. உங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்றீங்க, ஸோ when stock is not there, I will place something called as a PR, purchase requisition. ஓகே, இந்த பர்ச்சேஸ் ரெக்வசிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they'll go to different vendors and request proposal. எவ்வளோ ரூபாய்க்கு உங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொட்டேஷன் வாங்குவாங்க. ஓகேவா? ஸோ they'll go to vendors and they'll get a quotation for the required raw materials. எது பெஸ்ட் கொட்டேஷனோ, பெஸ்ட் கொட்டேஷன் need not necessarily be the least cost. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் தரான், பட் 6 months கழிச்சு தான் தருவேன்னு சொல்றான். 80 ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் தரான், பட் நாளைக்கே தரேன்னு சொல்றான். யார்கிட்ட போவோம்னா, எனக்கு அடுத்த மாதம் ஸ்டாக் தேவை. ஸோ whom will I go to? Even though it is 80 rupees, I don't have an option. I have to go to the higher cost vendor. Correctா? Because the lower cost vendor will only give after 6 months. ஸோ எனக்கு அது தேவை கிடையாது. ஸோ அப்படி நான் பண்ண மாட்டேன். So I will go to the best quotation based on multiple conditions, not just cost. Cost மட்டுமே கண்டிஷனா எந்த கம்பெனியுமே எடுத்துக்காது. ஓகே, that is based on quotation. இந்த கொட்டேஷன்ல say for example I get 3 quotations, ABC 3 வெண்டர் கிட்ட இருந்து 3 கொட்டேஷன் வருது அப்படிங்கறச்சே
If I choose B as the vendor, I will communicate to A and C that I am not going ahead with your proposal. We don't want your stock. I will go with B. அப்படிங்கறத அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு B கிட்ட what I will place purchase order PO. இப்பதான் பார்த்தோம் கரெக்ட்டா. நான் எப்ப எனக்கு ஸ்டாக் தேவையோ அந்த வெண்டர் கிட்ட போயிட்டு நான் PO கொடுப்பேன். PO கொடுத்துட்டு I will discuss the payment terms. எவ்வளவு நாள்ல நான் உனக்கு பே பண்ணனும், கிரெடிட்டா இல்ல அப்ஃப்ரண்டே கேஷ் பே பண்ணனுமா, எல்லாமே நான் அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் டர்ம்ஸும் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவேன். இதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? இதுக்கப்புறம் தட் பர்டிகுலர் வெண்டர் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த குட்ஸ் டு யூ. உங்க லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அவனோட வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து உங்களோட வேர் ஹவுஸ்க்கு குட்ஸை டெலிவர் பண்ணுவாங்க. குட்ஸ் டெலிவர் பண்றச்சே உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் சேர்ந்து வரும். இன்வாய்ஸ் அப்பதான் வரும், நீங்க வாங்கின குட்ஸோட இன்வாய்ஸ். ஓகே, அந்த இன்வாய்ஸ் வரும். இன்வாய்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இன்வாய்ஸும் பிஓவும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுவீங்க. இன்வாய்ஸ்ல எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு, பிஓல எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு, இன்வாய்ஸ்ல என்ன ரேட்ல வாங்கியிருக்கோம், பிஓல என்ன ரேட்ல வாங்கியிருக்கோம், ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன போடுவேன்? ஐ வில் புட் சம்திங் கால்ட் அஸ் குட்ஸ் ரெசிப்ட் நோட், GRN. ஓகே, குட்ஸ் ரெசிப்ட் நோட் அப்படிங்கிறத நான் போடுவேன். குட்ஸ் ரெசிப்ட் நோட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தட் இஸ் பேசிக்கலி ஒரு என்ட்ரி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் கிரெடிட்டார்ஸ். யூ வில் இன்வெர்ட் த ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கை உங்களோட புக்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பீங்க டு தட் எக்ஸ்டென்ட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் GRN. And if in case it does not meet your quality parameters or damaged stock வந்ததுன்னா, you will put something called as a material returned note. That is also an MRN. Material requisition மாதிரியே தான் அதுவும் MRN. Material requisition note MRN தான், material return note MRN தான். பட் இது ரிட்டர்ன், அது requisition, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ நான் வெண்டர் கிட்ட ஐ வில் கம்யூனிகேட், எங்களோட குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸை மீட் பண்ணல, ஸோ ஐ எம் ரைசிங் அ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டு யூ. கிரெடிட் நோட் ரைஸ் பண்றேன், ப்ளீஸ் ரிட்டர்ன் தி மணி டு மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் ரைஸ் அ மெட்டீரியல்ஸ் ரிட்டர்ன்டு நோட். ஓகே, திஸ் இஸ் த என்டையர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஃப்ளோ. நான் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸை பேஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணிட்டு மெட்டீரியல் ரெக்வெஸ்டன் பிளேஸ் பண்ணுவேன். இன்வென்ட்ரி ரெடியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ப்ரொடக்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு இன்வென்ட்ரியை கொடுத்துருவாங்க. ரெடியாக இல்லைன்னா என்கிட்ட பிஆர் ரைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் பர்ச்சேஸ் ரெக்வெசிஷன் ரைஸ் பண்ணுவேன். அதை பேஸ் பண்ணி ரா மெட்டீரியல் டீம் வந்து கொட்டேஷன்ஸ் வாங்குவாங்க. கொட்டேஷன்ஸில் எது பெஸ்ட்டு கொட்டேஷனோ அவங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. பேமெண்ட் டேர்ம்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஐ வில் கெட் த டெலிவரி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அலாங் வித் த இன்வாய்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் குட்ஸ் ரெசிப்ட் நோட், ஐ வில் புட் சம்திங் கால்ட் அஸ் GRN and I will invert the materials. Invert ஆனதுக்கப்புறம் if I feel that the quality is not good or some stock is damaged, what I will do? I will reverse it. அதாவது cash account debit to raw materials account. Reversal entry, basic reversal entry. Okay, reversal entry போட்டுட்டு I will return it to the supplier through MRN, material returns note. So this is the procurement process. If you see below, you will see what is the detailed explanation of the respective items which we discussed now only. இப்போதான் நம்ம பேசணும், அதே தான் கீழே கொடுத்திருப்பாங்க. So I don't want to go through it once again to bore you further. Okay, next, valuation of materials. Okay, valuation of materials அப்படின்னா என்ன? ரா மெட்டீரியலை வாங்கிட்டேன், எந்த காஸ்ட்ல நான் ரா மெட்டீரியலை என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, அதில் certain items are not to be included, certain items are to be included. ஓகே, அதுக்கு பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்கேன். certain items are not to be included or to be deducted அப்படின்னா என்ன சார்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 rupees is the total purchase cost. ஓகே, இந்த 100 rupees ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூட்ஸ் ஜிஎஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்க, 10 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி அதில். அப்படின்னா ஐ ஷுட் இன்வெர்ட் த மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்லி at ₹90. Okay, so it should be deducted from the value of purchases. Okay, wow. Similarly, 100 rupees contains insurance. What I should do? I should not deduct and I should directly value at 100 rupees. Okay, இதுக்கு மேல GST. So GST இதுல இருக்காது. So இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த 100ல இன்க்ளூடடா இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நான் மைனஸ் பண்ணிடணும். இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த 100ல இன்க்ளூட் ஆகலைன்னா ஆட் பண்ணணும். ஓகே, உங்க கொஸ்டின்ல எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, the net cost of raw materials is ₹100. ஓகே, நெட் காஸ்ட் அதாவது ப்ராப்பரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு உண்டான காஸ்ட் மட்டும் 100 rupees. அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வாஸ் so much, GST was so much, டிமரேஜ் was so much, abnormal loss was so much அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்டிவ் டீடைல்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? ஐ ஷுட் டோட்டலி இக்னோர். எதுவுமே நான் கொஸ்டின்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணக்கூடாது. they will also give you cash discount was so much, customs duty was so much, insurance was so much, normal loss was so much. இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்?
ஆட் பண்ணணும் டு அரைவ் அட் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ரிவர்ஸாக கேட்பாங்க, த கிராஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வாஸ் ₹100. ஓகே, ஸோ தட் வில் இன்க்ளூட் ஆல் த காஸ்ட்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த காஸ்ட்லாம் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடணும். இந்த காஸ்ட்லாம் நான் என்ன பண்ணணும், ஐ ஷுட் டூ நத்திங், ஐ ஷுட் இக்னோர். ஓகே, கிராஸ் காஸ்ட் கொடுத்துருந்தா இதை மைனஸ் பண்ணணும், இதை எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. நெட் காஸ்ட் கொடுத்துருந்ததுன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணணும், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் தட் யூ ஷுட் டூ இன் யோர் சம்ஸ். ஓகே, சம்ஸ் போடுறச்சே டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ஐட்டம்ஸ் தட் ஷுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் ஆர் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ், quantity discounts, subsidy, grants or incentives that you get, GST, demurrage. Demurrage na Customs Act final la படிக்கறச்சே demurrage na என்ன அப்படி டீடைல்ல படிப்பீங்க. ஓகே, if for example because of customs oda incorrect handling of goods, they நீங்க வந்து ப்ராப்பரா goods ஸ்டோர் பண்ணாதனால கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்கல்ல, கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட வேர்ஹவுஸ்ல ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு because of your goods அப்படின்னா they will collect something called as demurrage charges. ஓகே, அவங்களோட இடத்த நீங்க டேமேஜ் பண்ணதுக்காக, that is a compensation, demurrage அப்படின்னு சொல்லிட்டு. so all those costs should not be included because these are abnormal costs. நீங்க பண்ண தப்புனால வந்த காஸ்ட், நார்மலா இது வராது, அதனால I will not include demurrage charges. detention charges, நீங்க கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஒழுங்கா கட்டல, எவ்வளோ டியூட்டியோ அவ்வளோ நீங்க ரூபாய் ஃபுல்லா கட்டலங்கிறச்சே உங்க குட்ஸை என்ன பண்ணிடுவாங்க, they will detain, உங்கள்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் எப்போ அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ யூ ஷுட் பே சம்திங் கால்ட் அஸ் டிடென்ஷன் சார்ஜஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அப்நார்மல் பிகாஸ் நீ ஒழுங்காக பே பண்ணாதனால நீ இந்த காசு செலவு பண்ணுற. இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் காஸ்ட். ஸோ திஸ் வில் ஆல்சோ பி ignored. This is called as detention charge. Next, penalty. Any kind of penalty, it should not be included. Returnable containers. So for example, உங்களோட ரா மெட்டீரியல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் வருது. ஓகே, வெண்டர் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி ஒரு 10 பாக்ஸ் வந்த உடனே அந்த 10 பாக்ஸை எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துருங்க, அதை நான் திருப்பி யூஸ் பண்ணிப்பேன் பிகாஸ் தோஸ் ஆர் குட் குவாலிட்டி பாக்ஸஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கண்டெய்னர்ஸ்க்கும் சேர்த்து அவன் பில் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டெய்னருக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு தனியாக பில் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா தென் ஐ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் தட் காஸ்ட். பிகாஸ் ஏன், ஃபியூச்சரில் நான் அதை ரிட்டர்ன் தான் பண்ண போகிறேன், என்கிட்ட வச்சுக்க போகிறது இல்லை, இட் இஸ் நாட் மை இன்வென்ட்ரி எனிவேஸ். ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறச்சே அந்த வேல்யூ நான் திருப்பி மைனஸ் பண்ணிவிடுவேன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து. கரெக்டாக சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் போடுறச்சே மைனஸ் தானே பண்ணுவீங்க, அவர் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் போடுறச்சே பர்ச்சேஸ்லேருந்து மைனஸ் தானே பண்ணுவோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில், பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். கரெக்டாக, ஸோ அதில் மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூடட் இன் யோர் மெட்டீரியல் காஸ்ட். சிமிலர்லி எனி அப்நார்மல் லாஸ், நீங்கள் வர வழியில் உங்கள் லாரியை கொண்டு போய் மரத்தில் வேணும்னே இடிச்சிட்டிங்க. ஓகே, இன் தட் கேஸ் யுவர் இன்வென்ட்ரி வில் பி ஸ்பாயில்டு. கரெக்டாக, ஸோ தட் இஸ் அன் அப்நார்மல் லாஸ் பிகாஸ் நீ வேணும்னு பண்ணேன்னு யாராவது ஒத்துப்பாங்களா சார்? ஒத்துண்டாங்கன்னா nobody will go and agree that I did it on purpose. Okay, if any abnormal loss like this happens, then it should not be included in your value of materials. எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம்? கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். பிகாஸ் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எப்போ நடக்கும், எனக்கு வந்து வாங்குறச்சே இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியாது கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டில். கரெக்டாக, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன, கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்ல. ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எப்போ எனக்கு தெரியும், பர்ச்சேஸ் பண்ணுறச்சே எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு தெரியும், அதனால தான் ஐம் எக்ஸ்க்ளூடிங் இட். பட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு எப்போ தெரியும், எப்போ நான் பேமெண்ட் பண்ணுறேனோ அப்போ தான் எனக்கு எவ்வளோ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் தெரியும். கரெக்டாக, அதனால தான் ஐம் இன்க்ளூடிங் இட் இன் மெட்டீரியல் காஸ்ட். பிகாஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறச்சே எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஐ வில் நாட் நோ. தட் இஸ் வை ஐம் கோயிங் டு இன்க்ளூட் இட். நெக்ஸ்ட், ரோட் ஆர் டோல் டேக்ஸ். நீங்கள் ரோட்டில் வரச்சே டோல் கட்டிட்டு தானே வரீங்க, ஹைவேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறச்சு. ஸோ எனி சச் டோல்ஸ் தட் யூ பே இட் கேன் பி இன்க்ளூடட் இன் த மெட்டீரியல் காஸ்ட். கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி தட் யூ பே வில் பி இன்க்ளூடட் இன் மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஏன் சார் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இன்க்ளூட் பண்ணுறோம், ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூட் பண்ணல? தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரெண்டுமே இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் தானே. So why are we including customs duty? Why are we not including GST? That should be the next question that everyone should have. Okay? Yeah, அப்படினா GST you have something called as input tax credit. Okay? So நீங்க என்னலாம் GST பே பண்றீங்களோ அதெல்லாம் உங்களோட அவுட்புட் GST. அதாவது நீங்க சேல்ஸ் பண்றதுல GST கட்டுவீங்கல்ல, அந்த GSTல இருந்து நீங்க கிரெடிட்டா எடுத்துக்கலாம். மைனஸ் பண்ணிட்டு நெட் அமௌண்ட் பே பண்ணா போதும். உங்க பர்ச்சேசஸ்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have paid 100 rupees GST. Okay? நீங்க சேல்ஸ்ல 120 rupees GST கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, இந்த 120லேருந்து இந்த 100 மைனஸ் பண்ணிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் 20 rupees கட்டினா போதும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். டீட்டெயிலாக யூல் சி இன் யோர் ஐடிடி பேப்பர். ஓகே, இந்த 100 rupees நான் இங்கே மைனஸ் பண்ணுறதுனால நான் மெட்டீரியல் காஸ்ட்லேயே மைனஸ் ஆட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, தட் வில் பி டபுள் எஃபெக்ட். கரெக்டாக, ஒரே ஐட்டமுக்கு 2 தடவை நான் எஃபெக்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ரைட் ஆர் ராங்? ஒரே காஸ்ட்டுக்கு 2 எஃபெக்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கெட்டிங் இக்னோர்ட். பட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியில் இந்த மாதிரி இன்புட்டுங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. Okay, you are not getting input for it anywhere.
That is why we are adding it to the cost directly. Okay. Insurance நீங்க உங்களோட goodsக்கு pay பண்ணீங்க, that gets included. Any commission or brokerage that you pay to the customs duty, customs duty customs departmentல இருக்கிற warehouse-க்கு you should pay commission, legal commission. இது வந்து under the table கிடையாது, over the table தான். Okay. Under the table எதுவுமே allowed கிடையாது. You cannot include it in cost. Okay வா, because there is an abnormal amount. It will never be included. Any normal amount will only be included. So நீங்க நார்மலா as per government notification how much ever commission you are paying, that will be allowed. Freight inwards, any freight cost that you pay will be allowed. All these three together is called CIF. Okay, so any commission, any insurance, any freight you pay will be included in cost. Okay, CIF. CIF-ங்கிறது நீங்க ஃபைனல்ல customs chapter இருக்கு, அப்ப you will see what CIF is. எப்படி CIF goods எப்படி வேல்யூ பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க. CIF னா என்ன அப்படின்னா, basically when you purchase raw materials from outside India, abroad இருந்து நீங்க purchase பண்றச்சே, what happens is you can, or even inside India, you can buy it in two methodologies. One is CIF, the other is ex-warehouse. Ex-warehouse கடையில் மல்டிபிள் டைப்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம விட்டுடலாம். மேஜரா CIF and ex-warehouse. CIF னா என்ன அப்படின்னா, all the customs commission, insurance and freight, இது மூணுமே it will be borne by the supplier himself. அவனே உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ், கமிஷன், ஃப்ரைட் எல்லாத்தையும் இன்கர் பண்ணி உங்க வேர்ஹவுஸ் வாசல்ல கொண்டு வந்து கொடுத்துருவான். ஸோ யூ ஹேவ் ஜீரோ காஸ்ட். பட் எக்ஸ் வேர்ஹவுஸ்ல இந்த CIF மூணுமே நீங்க இன்கர் பண்ணணும். ஓகே, என்ன கமிஷனோ நீங்க தான் பே பண்ணணும், என்ன இன்சூரன்ஸோ நீங்க தான் பே பண்ணணும், என்ன ஃப்ரைட்டோ நீங்க தான் பே பண்ணணும். ஸோ அவனோட வேர்ஹவுஸ், எக்ஸ் வேர்ஹவுஸ், he is the ex owner of the materials. Now you are the current owner. கரெக்டா? எக்ஸோட வேர்ஹவுஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துருச்சுனாலே இட் இஸ் யுவர் தலைவலி, உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒழுங்கா கொண்டு போறியா, கொண்டு போலியா, என்னெல்லாம் காஸ்ட் செலவு பண்ணணுமோ நீ தான் செலவு பண்ணணும். This is called as ex warehouse. So these are the two methods by which you can procure raw materials. Okay, so in the case of ex warehouse, all these costs who will pay? I will pay. Correct? So it will be included in the material cost. If it is paid by the supplier, எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை, நான் வாங்கவும் போறது இல்லை, அவன் கொடுக்கவும் போறது இல்லை. So anyways it is not even coming inside my books of accounts, so I don't bother. Next is non-returnable containers. You can include carton boxes, அதெல்லாம் நீங்க இன்வென்டரியில வச்சுக்கலாம். நார்மல் லாஸ் you can obviously include. ஓகே, நார்மல் லாஸ் எப்படி சார் நடக்கும்? பெட்ரோல் ஒரு சொட்டு இப்போ இங்கே விடுங்க, அடுத்த 2 seconds கழிச்சு அது இருக்குமா? What will happen? Evaporate ஆகிடும். ஸோ when you transmit petrol from say 200 kilometers, 300 kilometers, 10,000 liters வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 or 3 liters will automatically evaporate even though it is closed because of the atmosphere. கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் நார்மல் லாஸ். பெட்ரோல் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் லாஸ் நடக்குங்கிறது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். இட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன். நடக்கலைன்னா தான் எப்படிடா நடக்காமல் கொண்டு வந்தால் தண்ணியை கலந்துட்டியான்னு கொஸ்டின் வருமே தவிர, நடந்ததுன்னா யாரும் கொஸ்டினே கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் நார்மல் லாசஸ் கேன் பி இன்க்ளூடட் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, நவ் இந்த ஸ்டோர் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் விட்டுடலாம். லெட் அஸ் கோ டு டைரக்ட்லி இன்வென்டரி கண்ட்ரோல்ஸ். ஸ்டோர் ரெக்கார்ட்ஸ் என்னதான்? ஸ்டோர் ரெக்கார்ட்ஸ் வில் கவர் இட் லேட்டர். ஓகே, கடைசியாக வந்துட்டு சம்ஸ் முடிச்சுட்டு வில் ஒன்ஸ் அகேன் கவர் த ரிமைனிங் தியரி. இன்வென்டரி கண்ட்ரோல்ஸில் யூ ஹேவ் 4 kinds of inventory controls that you can have. ஓகேவா? இன்வென்ட்ரி நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? ஒன் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் லெவல் செட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்னா என்ன? த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ஷூரிங் தட் சஃபிஷியன்ட் குட்ஸ் ஆர் ரீடைன்ட் இன் ஸ்டாக் டு மீட் ஆல் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வித்தவுட் கேரிங் அன்னெசரிலி லார்ஜ் ஸ்டாக்ஸ். எனக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்டாக்கும் இருக்கணும், அதே நேரத்தில் சம்மந்தமே இல்லாமல் அதிகமாக ஸ்டாக்கும் நான் பையில் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல். ஸோ இதை நான் எப்படிலாம் வைக்க முடியும் அப்படின்னா, குவான்டிடேட்டிவ் லெவல் செட்டிங், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ் கிளாசிஃபிகேஷன். இது ரெண்டுத்தை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சம்ஸ் இருக்குது. ரேஷியோ அனாலிசிஸ் 1-2 சம் இருக்குது. ஓகே, ஒன் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் லெவல் செட்டிங், நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ் கிளாசிஃபிகேஷன், யூ ஹேவ் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் ஃபிசிக்கல் கண்ட்ரோல். ஃபிசிக்கல் கண்ட்ரோல்னால் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே என்ன கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறீங்களோ அதை வச்சுக்கலாம். தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் ஃபார் ஃபிசிக்கல் கண்ட்ரோல். ஓகே, நோ குவான்டிடேட்டிவ் லெவல் செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் multiple options by which you can do quantitative level setting. என்ன அப்படின்னா, you can fix something called as reorder level. reorder levelனா என்ன? படிக்கிறச்சே உங்களுக்கு புரியும். நான் எந்த லெவலுக்கு என்னோட இன்வென்ட்ரி குறையரிச்சு ஐ ஷுட் பிளேஸ் அ நியூ ஆர்டர்.
எப்போ நான் ரீஆர்டர் பண்ணணும் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீஆர்டர் லெவல். இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா யூ ஷுட் மெமரைஸ். சம்ஸ் நிறைய கொஸ்டின் கேட்பான் எக்ஸாமில். ஓகேவா? யூ மெமரைஸ் இட் லேட்டர். சம்ஸ் இப்போ இன்றைக்கே இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறையா சம்ஸ் இருக்கும். வீல் சால்வ் இட். ஓகே, ஆல் தீஸ் ஃபார்முலா ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஆறும் நீங்கள் சேர்த்து தான் படிக்கணும். ஏன்னா ஒரு சம்மில் இந்த ரேட்டாக கொடுத்துருப்பான், ஒரு சில சம்மில் அந்த ரேட்டாக கொடுத்துருப்பான். ஸோ ரெண்டுமே தேவைப்படும். ஸோ யூ ஷுட் நோ போத் த ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் ரீஆர்டர் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் லீட் டைம். ஓகே, லீட் டைம்னா நான் ஆர்டர் பண்ணதுலேருந்து எவ்வளோ நாள் கழிச்சு எனக்கு இன்வென்ட்ரி என்னோட வேர் ஹவுஸ்க்கு வரும். த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீட் டைம். ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா. இன்னொரு ஃபார்முலா இஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் பிளஸ் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டூ ஆவரேஜ் லீட் டைம். ஓகே, திஸ் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்முலா. என்ன டேட்டா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலா எடுத்துப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இன் 2 chapters of costing, reorder quantity. This will be tested for sure in your exam. Okay, இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தது தான். இஃப் யூ ஹேட் டன் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இன் 12th 11th எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. ரூட் ஆஃப் 2AO/C அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்பீங்க. if I'm not wrong, it is in differential equations சாப்டரில் வரும்னு நினைக்கிறேன். சாப்டர் நம்பர் 6 if I'm not wrong. வால்யூம் 2ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நான் படித்தப்போ இதெல்லாம். தட்ஸ் வாட் ஐ ரிமெம்பர். இப்போ என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி. எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சார் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டிக்கும் ரீஆர்டர் லெவலுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ்? தேர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ். ரீஆர்டர் லெவல் இஸ் எந்த லெவலுக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் ரீஆர்டர் பண்ணணும். ஓகேவா? எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஹவு மச் யூ ஷுட் ஆர்டர். எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆர்டர் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்களா சார்? ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா when you order something there are 2 costs that are involved. One is called as ordering cost. So 2AO இருக்குல்ல, இந்த O is nothing but ordering cost. A is annual requirement of உங்களுக்கு டோட்டலாக இந்த வருஷம் எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் தேவை அப்படிங்கிறது A. A is annual requirement of materials. கீழே எழுதியிருக்கேன்னா O is cost per order. C is carrying cost per unit per annum. கரெக்டா? ஸோ நீங்கள் ஒரு ரா மெட்டீரியல் ஒரு யூனிட் வாங்கினீங்கன்னா 2 காஸ்ட் இருக்கு. என்ன? ஒன் இஸ் ஆர்டரிங் காஸ்ட், த அதர் இஸ் கேரிங் காஸ்ட். நீங்கள் உங்கள் வேர் ஹவுஸுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு பே பண்ணுற ரெண்ட், அதுக்கு பே பண்ணுற ஸ்டோரேஜ் ரிலேட்டட் சார்ஜஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கேரிங் காஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த 2 விதமான காஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த 2 விதமான காஸ்டையும் கன்சிடர் பண்ணி நான் எவ்வளோ ஸ்டாக் வாங்கினேன்னா எனக்கு காஸ்ட் இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி. இந்த நேம் இட்செல்ஃப் யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஓகே ரீஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு அதை சொல்லலாம். எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி. எக்கனாமிக்னா என்ன அர்த்தம்? எக்கனாமிக்னா என்ன அர்த்தம்? எக்கனாமிக்ஸ் கிடையாது. எக்கனாமிக் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்கனாமிக்? லேமேன் டர்ம்ஸ்ல எக்கனாமிக்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க? சீப். கரெக்டா? ஐ ஹவ் காட் an online answer from online students. எக்கனாமிக்னா சீப், the best cost. சீப்னா மட்டும் கிடையாது, அந்த மாதிரி சீப் கிடையாது. ஐ எம் சேயிங் வாட் இஸ் த மோஸ்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட். சீப்புங்கிறதோட லீஸ்ட் காஸ்ட். ஹவு கேன் ஐ பிளான் மை ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன் சச் அ வே தட் even though I order some amount of quantity, it will be at such a level that my ordering cost will be at the minimum, my carrying cost will also be at the minimum. Okay, at reorder quantity level your ordering cost will be equal to carrying cost. Okay, total ordering cost will be equal to total carrying cost. So உங்க சம்மில் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாருங்க. ஆச்சுன்னா உங்க ஆன்சர் கரெக்ட், இல்லைன்னா உங்க ஆன்சர் தப்பு. ஸோ டேரக்டாகவே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். யூ ஹேவ் அ கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் இன்சைட் த சம் இட்செல்ஃப். If this gets satisfied, your answer is correct. If this doesn't get satisfied, then your answer is wrong. Okay. So this is with respect to economic order quantity. Next, maximum stock level, you have a separate formula, which is reorder level plus reorder quantity minus minimum stock into minimum lead time, minimum consumption into minimum lead time. That is maximum stock level. Minimum stock level என்ன formula? Reorder level minus average consumption into average lead time. பொறுமையாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு புக் வந்ததுக்கப்புறம் யூ ஸ்டார்ட் மெமரைசிங் திஸ். ஓகே, ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் சிம்பிள், மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் மினிமம் பை 2. நார்மலாக நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணுறது தான். தெர் இஸ் நோ காம்ப்ளிகேஷன். டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல். டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் ரீஆர்டர் லெவலை விட கொஞ்சம் கம்மியான லெவல். ஓகே, இப்போ கூட நான் ஆர்டர் பண்ணலன்னா எனக்கு ப்ரொடக்ஷனே நின்று போயிடும் அப்படிங்கிற லெவல் தான் டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல். ஓகே, டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் தட் லெவல் வேர்
If I go below this, my production will definitely stop. Reorder level நான் ஆர்டர் பண்ணேன்னா I'll be a little safe. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 days எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாக் இருக்கிறச்சேயே எனக்கு புது ஸ்டாக் வந்துடும். பட் நான் டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல் அன்னைக்கு கூட ஆர்டர் பண்ணலன்னா ஆன் டைம் கூட எனக்கு ஸ்டாக் வராது. எனக்கு ஸ்டாக் முடியறப்ப கூட எனக்கு அடுத்த ஸ்டாக் ரெடியாக அவைலபிளாக இருக்காது. தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரீஆர்டர் லெவல் அண்ட் டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல். ஸோ டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவலுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டூ லீட் டைம் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்பஸ். ஸோ தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பான். ஸோ எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் வாங்கச்சே நீங்கள் ஆர்டரிங் காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் கம். அவசரமாக வேணும்னா இப்போ அமேசான்லேயே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக. அமேசான் ப்ரைம் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அவனா கொடுக்குற ஆப்ஷன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும். அமேசான் ப்ரைம் இல்லாதவங்களுக்கு அவனா கொடுக்குற ஆப்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும். பட் இஃப் யூ வாண்டட் எமர்ஜென்சி யூ வில் ஹேவ் டு பே 40 rupees 80 rupees இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக டெலிவரி சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவான் கரெக்டாக. ஸோ சிமிலர்லி இஃப் யூ வாண்டட் as an emergency stock you will have to pay delivery fee. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஆர்டரிங் காஸ்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டூ லீட் டைம் ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்பஸ். இமீடியட்டாக எப்போ கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல். பஃபர் ஸ்டாக் நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு டேஞ்சர் வரும்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டாக்கை தனியாக எடுத்து வச்சிருப்பேன் பஃபரா. ஒருவேளை எனக்கு டேஞ்சர் லெவல் வரைக்கும் போயிடுச்சு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு நாள் ஸ்டாக் பஃபர் ஸ்டாக்காக நான் ரெடியாக வச்சிருப்பேன். ஸோ தட் மை ப்ரொடக்ஷன் வில் நாட் கெட் ஸ்டாப். திஸ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் கண்ட்ரோல் பஃபர் ஸ்டாக்குங்கிறது. இதுக்கு எதுவும் ஃபார்முலாலாம் கிடையாது. த கம்பெனி கேன் themselves decide how much buffer stock they should have. 1 day buffer stock, 2 day buffer stock. It is for them to decide. இதுக்கு எந்த ஃபார்முலாவும் கிடையாது லைக் we have for the other levels. Okay, this is buffer stock level. So ROQ or EOQ, the most important aspect னு சொல்றச்சே there are few assumptions based on which ROQ operates. Ordering cost per unit and carrying cost per unit are fixed for the entire year and we know it. நம்மளுக்கு அது தெரியணும் and it is fixed for the full year. மாறவே மாறாது அப்படிங்கிறது first assumption. Second assumption, anticipated usage, அதாவது annual requirement of raw materials நம்மளுக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் நம்மளால EOQ ஃபார்முலால போடவே முடியும். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் per unit of material is known and constant. ஏன்னா கேரிங் காஸ்ட் per unit per annum போடுறோம் கரெக்டா. ஸோ எனக்கு per unit காஸ்ட் தெரிஞ்சாதான் கேரிங் காஸ்ட் என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ ஷுட் நோ காஸ்ட் per unit at the starting itself. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் that the lead time is 0. இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணால் அடுத்த 1 hourல கொண்டு வந்து அவன் கொடுத்துருவான். That is the assumption for EOQ. Okay, these are the 4 assumptions based on which EOQ operates. இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்களா சார்? டைரக்டாக கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. பட் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா EOQ sum கொடுத்துட்டு list out the assumptions based on which EOQ model functions அப்படின்னு கேட்கலாம். 4 + 2 marks. ஸோ அந்த 2 marksக்கு இந்த assumptions நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தியரியில் ஃபுல் மார்க்ஸே போடுவாங்க. நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த 4 அசம்ஷன் கரெக்ட், ஈவன் இஃப் யூ ரைட் இட் இன் ஓன் வேர்ட்ஸ் இட் டசன்ட் மேட்டர். இந்த 4 அசம்ஷன் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் த என்டையர் 2 marks. ஓகே, திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் EOQ. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் அவுட். இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் அவுட்னா என்ன? இஃப் மை ஸ்டாக் லெவல்ஸ் இஸ் பிகமிங் 0, என்னோட ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, my stock is 0 right now. That is called as inventory stock out. Stock out is said to be occurred when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store. While deciding on the level of inventory, a trade-off between stock out cost and carrying cost is made, so the overall inventory cost can be minimized. So இப்போ வந்து production department comes and asks எனக்கு இந்த particular material வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. If the stores department or the raw material department says என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொன்னா that is called as stock out. Stock காலி, ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டாக் அவுட். ஸோ ஹவு ஷுட் ஐ மேக் ஷுர் தட் ஸ்டாக் அவுட் டசன்ட் ஹேப்பன்? ஸ்டாக் அவுட் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகும்? ப்ரொடக்ஷன் வில் பி ஸ்டாப்ட். அதனால என்ன இம்பேக்ட் ஆகும்? ஐ கேனாட் மேக் சேல்ஸ். கரெக்டா? ஸோ சேல்ஸ் ரெவென்யூ இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஐ எம் லூசிங் அவுட் ஆன் தட். கரெக்டா? எனக்கு 100 ரூபாய் சேல்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். ஸோ தட் பிகம்ஸ் த ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட். இதனால எனக்கு கம்பெனிக்கு 100 ரூபாய் நஷ்டம். That is the stock out cost. Carrying cost. Carrying cost actually இதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கி வச்சிருந்தேன்னா it would have been 110. Then I will say okay பரவாயில்ல, ஸ்டாக் அவுட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஐ எம் இன்கரிங் லெசர் காஸ்ட். 100 ரூபாய் தான் எனக்கு நஷ்டம், 110 ரூபாய் நஷ்டம் கிடையாது. கரெக்டா? பட் ஒருவேளை கேரிங் காஸ்ட் is only 10 rupees, you have lost out on 100 rupees. Then what will they say? எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ எக்ஸ்ட்ராவாக இன்வென்ட்ரி வாங்கி வச்சிரு, எனக்கு நஷ்டம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, that will be lesser than what I will end up losing if I go stock out. ஓகே, ஸ்டாக் அவுட்டை நான் எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் எவ்வளோ, கேரிங் காஸ்ட் எவ்வளோங்கிறத கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எங்கே வந்து ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட்டும் மினிமமாக இருக்கும், கேரிங் காஸ்ட்டும் மினிமமாக இருக்குமோ அந்த லெவல் ஆஃப் இன்வென்ட்ரியை நான் மெயின்டைன் பண்ணேன்.
That is how I will ensure I maintain stock out. இதெல்லாம் sums எதுவுமே கிடையாது. Okay, this will not come in the exam also. These are just concepts. காலை கேட்குற மாதிரி கேட்டுக்கோங்க. எதெல்லாம் எக்ஸாமில் வருமோ நானே சொல்லுவேன். Okay, you can just relax. Next is important but not greatly at inter level. Inter level ஒன்று ரெண்டு sum இருக்கு. At in the chapter there is a sum. If I'm not wrong, unit and batch costing, I think there is a sum. I'm not exactly remembering where it is, but two sums are there in my book itself, I know. So JIT அப்படின்னு சொல்லிட்டு just in time manufacturing. Okay, this is important from final level also, from practical purposes also. Okay, just in time அப்படின்னா என்ன பேர்லயே தெரியுது. Okay, my stock will always be zero. நான் ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுக்கவே மாட்டேன். As and when I get an order. Okay, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண அதுக்கு என்ன ரா மெட்டீரியல் தேவையோ நான் வாங்குவேன், வாங்கி அந்த ஆர்டரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவேன், டெலிவர் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஐ வில் நெவர் ஹேவ் இன்வென்ட்ரி இன் பிளேஸ். இன்வென்ட்ரி என்கிட்ட ரெடியாக இருக்கவே இருக்காது. எனக்கு ஆர்டர் வர தான் நான் இன்வென்ட்ரியே வாங்குவேன். வாட் வில் திஸ் என்ஷூர்? ஐ ஹாவ் நோ கேரிங் காஸ்ட். கரெக்டாக, கேரிங் இன்வென்ட்ரியை நான் கேரியே பண்ணுறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் நோ கேரிங் காஸ்ட். என்ன இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் கொடுத்து வாங்குறேனோ அதை என் கஸ்டமர்லேருந்து உடனே நான் வாங்கிடுவேன் சேல்ஸில். கரெக்டாக? So I am making sure that I do not make up any losses in my inventory cost. So just in time is that system of inventory management with an approach to have zero inventory. Okay, inventory zero arkano. Closing stock, opening stock will be zero. Everything will be purchased, everything will be sold in the current year itself. Okay, according to this approach, material should only be purchased when it is actually required for production. எனக்கு இன்னைக்கு production தேவைனா இன்னைக்கு தான் நான் மெட்டீரியலே வாங்கணும். That is what JIT is. JIT is based on two principles. Produce goods only when it is required. So நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிற அசம்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன். செகண்ட் அசம்ஷன் என்னன்னா, the product should be delivered to the customers at the time only when they want. நீங்களா வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு போய் மார்க்கெட் பண்ணக்கூடாது. அவன் வேணும்னா அவனே வந்து கேட்பான், அதுக்கப்புறம் தான் நீ ப்ரொடியூஸே பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ பிரின்சிபல்ஸ். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் இஸ் மெட்டீரியல் வில் பி டெலிவர்ட் ஆஸ் அண்ட் when it is ordered. உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு வருஷம் கழிச்சு வரும்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படின்னா எந்த கஸ்டமரும் உங்கள்கிட்ட வரவே மாட்டான். கரெக்டாக? The third important requirement is, நீங்கள் கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இந்த ஐட்டம் வேணும்னு உங்கள்கிட்ட சேல்ஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறச்சே நீங்கள் திருப்பி ரா மெட்டீரியலை ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. ரா மெட்டீரியல் ஆர்டர் பண்ணுறச்சே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல். ரா மெட்டீரியல் ஷுட் பி ரெடிலி அவைலபிள் ஆஸ் அண்ட் வென் ஐ ஆர்டர் பண்ண உடனே எனக்கு ரா மெட்டீரியல் எனக்கு கைக்கு வரணும். தட் இஸ் த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்யர்மெண்ட் which you can note down. Okay, our first sum will be based on something called as ABC analysis. Okay, next we move into something called as relative classification. In the ABC analysis is an important theory question. நிறைய தடவை எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ABC analysis அப்படின்னா என்னன்னா, it is also called as 70-20-10 rule. Okay, இதுல ABC analysisல what they are saying is, I divide my materials into three categories. A category material, B category material, C category material. ஓகே, இந்த ஏ கேட்டகரி மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the cost will be very high but the number of units I have in stock will be very low. ஓகே, ஏல ஸ்டாக் ஹை, ஸ்டாக் லோ, வேல்யூ ஹை. ஓகே, B category materials is normal average materials where both will be same range. வேல்யூவும் ஓரளவு மீடியமாக இருக்கும், ஸ்டாக்கும் நான் ஓரளவு மீடியமாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன். சிங்கிறது என்ன? வேல்யூ வில் பி லெஸ் பட் ஸ்டாக் வில் பி மோர். ஸோ இதுக்கு த யூஸ்வல் எக்ஸாம்பிள் தட் ஐ டேக் இஸ் வாஷிங் மஷின். ஓகே, ஸோ ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு ஏ கேட்டகரி மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி டிஸ்பிளே போர்ட், எவ்வளோ மினிட்ஸ் அந்த டிஸ்பிளேலாம் வரும்ல, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஏ கேட்டகரி மெட்டீரியல்ஸ். ட்ரம்மு, உள்ளே இருக்கிற ட்ரம், துணியை போடுறீங்கல்ல ட்ரம்மில், தட் வில் பி an A category material. ஓகே, நெக்ஸ்ட் B category material, ஆல் த பிளாஸ்டிக்ஸ், சுற்றி வர 4 பாக்ஸ் பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக மேலே கீழே சைடில் 4 பிளாஸ்டிக். ஸோ தோஸ் வில் பி B category materials. C category materials will be நட்ஸு, போல்ட்டு, நிறைய இடத்துல ஸ்க்ரூ பண்ணியிருப்பாங்களா. ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவே யோசிச்சு பார்க்கலாம், உங்கள் வீட்லேயும் யோசிச்சு பார்க்கலாம். நட்டு போல்ட் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் அதிகமாக இருக்குமா?
நட்டு போட்டு தான் குவான்டிட்டி வைஸ் அதிகமாக இருக்கும். பட் வேல்யூ வைஸ் எதுக்கு வேல்யூ அதிகம்? எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு தான். ஸோ டிஸ்பிளே போர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரம்ஸ், ஸோ இட் இஸ் ஈவன் தோ இட் இஸ் லெசர் இன் குவான்டிட்டி, மை வேல்யூ வில் பி ஹையர். 70% of my value will be this on an average. Next, இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் ஓரளவு இருக்கும் நம்மள்ட்ட. It will not be very high also, it will not be very low also. This will constitute 20% of the total value. Okay, இந்த நட்ஸ் போல்ட் எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் குமிச்சு வச்சிருப்போம். பட் ஆனால் it is very immaterial in value, but it will be number of quantity அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்டு போல்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கரெக்டாக ஒரு வாஷிங் மிஷின்லேயே மினிமம் ஒரு 100 நட்டு போல்ட் இருக்குமா? மினிமம் உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 100 நட்ஸ் அண்ட் போல்ட்ஸ் இருக்குமா ஸ்க்ரூவோட சேர்த்து? ஸோ ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கே 100னா ஒரு கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற அத்தனை வாஷிங் மிஷினுக்கு யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா யூ வில் see that category C will have the highest number of units, but value wise it is irrelevant. Correcta? So this is what ABC analysis is. I'll categorize my inventory into 3 categories, where A will have highest value but lowest quantity, B will have medium value, medium quantity, C will have lowest value and highest quantity. This is called as ABC analysis. இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பாக்கி மூணுமே. நான் இந்த மாதிரி வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணாமல் என்னோட மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take a company which is manufacturing okay, which is manufacturing ice creams. Okay, because that is the I like ice cream so much. So நம்ம 15 சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் கிரீம் தான் நிறைய எக்ஸாம்பிளா வரும். Okay, so if I take a company that manufactures ice creams, let us take 3 flavors. என்ன 3 flavor எடுத்துக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க? Chocolate, vanilla, butterscotch. Okay, chocolate, vanilla and butterscotch. Okay, 3 items are there. இருக்கிறதுலே நிறைய பேருக்கு பிடிச்சது சாக்லேட். கரெக்டா? ஸோ திஸ் வில் பி ஃபாஸ்ட் மூவிங். நான் எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் எனக்கு டக்கு டக்குன்னு காலி ஆகிடும்னு எனக்கு தெரியும். வன்னிலா இஸ் த மீடியம் ப்ராடக்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் எல்லா கல்யாண ஃபங்க்ஷனில் எல்லாத்துக்கு ஜூஸ் கடையில் எல்லாத்துலேயும் வன்னிலா தான் வாங்குவாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி அ ஸ்லோ மூவிங் ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக வன்னிலா வில் பி ஃபாஸ்ட் மூவிங், சாக்லேட் வில் பி ஸ்லோ மூவிங், பட் லெட் அஸ் ஜஸ்ட் அஸ்யூம் வன்னிலா இஸ் ஸ்லோ மூவிங் ப்ராடக்ட். பட்டர்ஸ்காட்ச் ஒரு சிலருக்கு தான் பட்டர்ஸ்காட்ச் பிடிக்கும், எனக்கே பிடிக்காது. ஓகே, a lot of people might not like butterscotch. It is not that everyone likes butterscotch, correct? So that might be a non-moving product. எனக்கு வந்து நான் கம்மியாக தான் இன்வென்ட்ரி மேனுஃபேக்சரே பண்ணுவேன், பிகாஸ் ஐ நோ எனக்கு அவ்வளோவா சேல்ஸ் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் மூவிங் ப்ராடக்ட். ஃபாஸ்ட்னா எனக்கு எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் எனக்கு வித்துரும்னு தெரியும். ஸ்லோனா வித்துரும், பட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து விற்கும். நான் மூவிங்னா எனக்கு ரொம்பவே டைம் எடுத்து விற்கும், விற்கவே விற்காது at the end of the day. That is called as non-moving. So this is called fast, slow and non-moving classification. Next, vital, essential and desirable. Once again an extension of fast, slow and non-moving na. Vital, essential and desirable. So let us take an example of a human being. எதெல்லாம் நமக்கு வைட்டல் அவாய்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னா என்னெல்லாம்? ஃபுட்டு. ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்னு தனியாக சொல்லணும்னா ஃபுட்டு வேற, clothes, medicines, foodலயே medicines கவர் ஆயிடும். Any consumption will get covered in foods. Next, shelter. கரெக்டா? Agreed. Environmental sciences ல படிச்சது 4th standard. Food, clothes and shelter. These 3 are important. These are all called as vital elements. எனக்கு எதெல்லாம் இல்லாம இருக்கவே முடியாதோ, ஃபோன்லாம் நம்ம சொல்றது இல்லாம இருக்கவே முடியாதுன்னு அதெல்லாம் வைட்டல் கிடையாது. ஓகே, those are all called as vital elements without which nobody can survive. ஃபோன் இல்லாமல் இப்போயும் நிறையா உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கரெக்டாக? ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ வைட்டல்னா எது இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாதோ, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வைட்டல். நெக்ஸ்ட்டு எசென்ஷியல். ஆல் யுவர் ஃபோன். education, I'll say it is vital. Okay, education is essential. Next you have electronics, AC, etc., which is essential. Desirable. Audi car. நார்மல் கார் கூட ஓகே, ஆடி, லாம்போகினி, ஃபெராரி அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம்ல, நான் ஃபியூச்சரில் அது வாங்கணும் இதை வாங்கணும். ஆல் தோஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லக்ஸரிஸ் ஆர் டிசையர்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இஃப் ஐ கேட்டகரிஸ் எ ஹியூமன் பீயிங், தீஸ் ஆர் த 3 டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் விச் ஐ கேன் பிளாட் இட் இன்டு வைட்டல், எசென்ஷியல் அண்ட் டிசைரபிள். எதெல்லாம் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவையோ அதெல்லாம் வைட்டல், எதெல்லாம் இருந்தால் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகே அதெல்லாம் வந்து எசென்ஷியல், எதெல்லாம் வெறும் ஆடம்பரமோ அதெல்லாம் டிசைரபிள். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவு யூ கிளாசிஃபை இட் அஸ் VE and D. High, medium and low and fast, slow and non-moving are the same.
என்னோட கேட்டகரைசேஷன் பேஸ் பண்ணி எதெல்லாம் ஹை மெட்டீரியல்ஸோ அதெல்லாம் ஹைன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவேன், எதெல்லாம் மீடியமோ அதை மீடியம்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவேன், எதெல்லாம் லோவோ அதை லோன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவேன். தட் இஸ் அ மெத்தடாலஜி த கம்பெனி வில் யூஸ். இதுக்கு இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே முடியாது. கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எது ஹையோ அது ஹை, எது மீடியமோ எது மீடியம், எது லோவோ அது லோ. இட் இஸ் தேர் ஓன் டெசிஷன். நோபடி கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட். ஓகே, now physical system you can ignore, nothing is important. Okay, adula summa 2 bin system, smaller bin to store stock equal to reorder level, other bin to store the balance stock vechupanga. Ratio analysis விட்டுட்டீங்க சார், அடுத்து வரேன், அதை முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக சம்ஸ் போயிடலாம். அதுக்காக தான். ஸோ 2 bin சிஸ்டம் இஸ் வேர் 2 bin இருக்கும் எல்லா மெட்டீரியல்ஸ்க்கும். மெட்டீரியல் ஏக்கே 2 bin இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பின்ல நான் வெறும் ரீஆர்டர் லெவல் வரைக்கும் மட்டும் ஸ்டாக் வச்சிருப்பேன், பாக்கி எல்லா ஸ்டாக்கையும் இங்கே போட்டு வச்சிருப்பேன். ஓகேவா? எதனால இந்த ஸ்டாக் காலி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் எனக்கு ரீஆர்டர் லெவல் தான் இருக்குது, நான் இப்போ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். பட் நான் ஒரே பின்ல வச்சிருந்தேன்னா ஐ ஷுட் ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் அ மார்க்கிங் டு நோ ஹவு மச் இஸ் ரீஆர்டர் லெவல். அது எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் 2 செப்பரேட் பின்ல வச்சிருப்பேன். ஒரு பின்ல ரீஆர்டர் லெவல் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுவேன், இன்னொரு பின்ல எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த பின்னு காலி ஆச்சுன்னா ஐ வில் நோ ஸ்டாக் என்கிட்ட இல்லை, ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் 2 bin சிஸ்டம். பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல்ஸ், நான் இந்த வருஷம் இவ்வளோ தான் பட்ஜெட் பண்ணேன், இதுக்கு மேலே வாங்க மாட்டேன். ஸோ ஐ கேன் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம். Perpetual inventory, so you can do regular stock verification to know how much inventory you have, how much inventory you need, all that. So daily na stock audit பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா I'll have proper inventory control. That is the last method. Now coming to ratio analysis, first thing you will not have any sums. Input output ratio, as I told you, ஒரு input போச்சுன்னா எவ்வளோ output வரும், it's called as input output ratio. Okay, 1 kilo of input will give me how much output. Okay, 1 unit of input will give me how much output. That is called as input output ratio. The ratio of the quantity of input of material into production and the standard material content of the actual output. Input to output to ratio is called as input output ratio. Next is the important ratio which will be tested in exam, might be tested in exam, and we have some sort of it. Inventory turnover ratio. Okay, inventory turnover ratio அப்படினா என்ன? Cost of materials consumed during the period divided by cost of average stock held during the period. So usually you have different kinds of ratios. Control ratio அப்படினு ஒன்று இருக்கு, turnover ratio. Turnover ratio அப்படினா என்ன அப்படினா என்னோட total inventory 100 rupees இருந்தது. ஓகே, நான் 10 ரூபாய் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தடவை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் எவ்வளோ தடவை கன்சியூம் பண்ண முடியும்? 10 times. கரெக்டா? ஸோ என்னோட டோட்டல் லெவலையும் ஒரு தடவை கன்சியூம் பண்ணுறதையும் கம்பேர் பண்ணி என்கிட்ட எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோனா என்ன? நான் இந்த 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 பீரியடில் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன், டோட்டலாக என்கிட்ட எவ்வளோ இருந்தது, ஸோ இதே ரேஞ்சில் நான் கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா எவ்வளோ ரவுண்டுக்கு எனக்கு என்னோட இன்வென்ட்ரி சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? கேன் யூ கோ இன்டு சம்ஸ்? ரெடியா? அப்போவே ரெடி சார், நீங்கள் தான் சார் போர் அடிக்கிறீங்க. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 1 இஸ் ஆன் என்ன கான்செப்ட்? ஏபிசி அனாலிசிஸ். From the following details, draw a plan of ABC. Okay, item, you have 12 items. You have how much units? You have unit cost. Okay, can we do?
காஸ்டிங்னா நிறைய டேபிள்ஸ் தான் போடுவீங்க. Most of the sums you will have similar tables. Okay. So the items are 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Correct? Can you tell me the quantities? 7,000, 24,000. சத்தமா சொல்லுங்க. எல்லா क्वेश्चनலயும் நீங்க தான் படிக்க போறீங்க. 1,500, 600, 30, 38. Okay. 40,000. 60 now 60. 60. Okay. 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 29. Okay. Okay. Can someone add all these? Hello? 2 lakh? Okay, what I want you to do now is 7,000 divided by 2,19,000. 24,000 divided by 2,19,000. ஒவ்வொரு நம்பரா டிவைட் பண்ணி சொல்லுங்க. into 100 போடுங்க. 0.0 அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. பர்சன்டேஜ்ல வேணும். Anyone without a calculator? Please bring from the next class. ஒவ்வொரு நம்பர் போட்டோடனே சொல்லிட்டே வாங்க. நான் எனக்கு போர் அடிக்குது உட்காந்து இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா? ஓகே. எவ்வளோ? 10 பாயிண்ட். ஓகே. 0.68. ஓகே. 78. 17.35. 18 point. Okay. Sorry. 40. Okay. 1.36. Okay. 0.1314. Okay. 13 point. Okay. 5.25. Add all this and check whether it comes to 100 or not. If it does not come, last number la adjust பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ. சவுண்டு கேட்க காது குளிர்ச்சியா இருக்கு. கால்குலேட்டர் சவுண்ட். கடைசியா இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலில் கேட்டது 100 எக்ஸாக்டா 100 வரும். 99.998. தட் இஸ் ஓகே. பட் இந்த நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. நீங்க 982 வராது. இதை ஆட் பண்ணா 2 டிஜிட்ஸ்ல தானே வரும்.
I need how much is to be adjusted here to know exactly 100. 0.02 adjust பண்ணுமா? So 1.89 கரெக்டா? அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. your last number should be exactly 100. ஸோ அதனால நீங்க லாஸ்ட் நம்பர்ல எந்த நம்பர்ல வேணுமோ உங்களுக்கு எந்த நம்பர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த நம்பர்ல மாத்திக்கோங்க. Okay, now tell me the unit costs. 5, okay, 10, 22, 1.5, okay, 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 6.2. Total வராது, இது அங்க டோட்டல் போடாதீங்க. Now total value will be column number 2 into column number 4. 7,000 into 5, 35,000. 24,000 into 3, 72,000. 1,500 into 10, 15,000. 600 into 22, 1,32,000. 13,200. 38,000 into 1.5, 57,000. 20,000. 12,000. 3,000 to 3.5 is 10,500. 308 is 2,400. 29,000 into 0.4 is 10,000, 11,600. கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டே வாங்க. 11,500 into 7.1 81. 4,100 into 6.2. 25 total. You got 20. You got 35, 770, 770. Okay. Now 35,000 divided by 3,35,770. 72,000 divided by 3,35,770. ஒவ்வொரு நம்பரா டிவைட் பண்ணிட்டே வாங்க டோட்டலால. Can you give me the numbers? 9.84. Okay. Okay. 3.71. 0. Okay. Okay. 3.37. 2.95. Okay. 0.675. Okay. 3.26. Okay. 22.95. Okay. 7.1. Total. Perfect. Okay. Now what we should do? We should categorize. Correct? Categorize பண்றச்சே நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படினா இதுல இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் நம்பர் என்ன 22. That will directly be A. Okay. இதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் என்ன? That will also be A. இப்போ இது 2% ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 22.95 plus 20.24. Okay. Somewhere around 44, 45, 43, 43.19. Okay. இதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் என்ன? 16.02. Correct? That will also be A. Add that 16 also. 59.21. இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன? 9.84. Correct? That will also be A. 69.05. எவ்வளோ வரைக்கும் ஏன்னு பார்த்தோம்? 70. So we are almost at 70. இதுக்கு அடுத்த மெட்டீரியலே நான் ஏன் கேட்டகரைஸ் பண்ணேன்னா I will go beyond 70. So I should not do that.
ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மெட்டீரியலை நான் என்னென்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணணும், ஐ ஷுட் கேட்டகரைஸ் இட் ஆஸ் பி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கு, 7.15. ஸோ தட் வில் பி பி. அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு, add that. Next 4.2122. okay, next இப்போ எவ்வளவு வந்திருக்கு டோட்டல், remaining is 10.26. so which means we are now at 89.74. so next item நான் add பண்ணேனா I will go beyond 90. கரெக்ட்டா? so 70 20, 70 plus 20 எவ்வளோ, 90. so next item நான் add பண்ணேனா 90 தாண்டி போயிடுவேன். so I should stop B here. next பாக்கி இருக்கிறது எல்லாமே sum is over. okay, this is how you categorize. நீங்க சைட் பை சைடு ஆட் பண்ணிட்டே வரணும். எப்போ 70 கிட்ட வருதோ ஏவை ஸ்டாப் பண்ணிடணும், அடுத்த ஐட்டம் பின்னு போடணும். எப்போ 90 கிட்ட வருதோ பியை ஸ்டாப் பண்ணிடணும், பாக்கி எல்லாத்தையும் சீன் போட்டு சம்ம முடிச்சிடணும். ஓகே, that is how you should do. Any doubts in this? Percentage of quantity you can check now. That will be, இப்போ இந்த ஏல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா it will roughly become 70%. you can check. it will be roughly near 30%. sorry, 10 or 20% அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்க ஒரு 3.19, 10, 13%. one more a ஒரு 17 is 30%, 35%. so 35% a இருக்கு. so roughly near 30%. okay, next B க்கு போங்க. B will be இங்க ஒரு 1%, 19%, 20%, 35, 20, remaining is 45. yeah, so A will be around 35, B will be இது, C will be 45. so this is not necessarily needed, but நீங்க பாத்தீங்கன்னா A will be கொஞ்சம் கம்மி, C will be quantity higher, B will be கம்மியும் இல்ல அதிகமும் இல்ல, it will be somewhere in between both. okay, அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக அதுவும் போடுறோம். that is just for your understanding. எக்ஸாம்ல அது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. okay, can you go to the next sum? எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா ஆன்லைன்? any doubts? sure. yes, புரியல. ஆமா ஆமா, ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 70க்கு பண்றச்சே we stopped at 69. கரெக்டா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பி, இந்த 7.15 இருக்குல்ல ஒரு பி, இதை வந்து அப்பனா நீங்க ஏன்னு எடுத்துருக்கணும். பிகாஸ் இங்க ஒரு 1% கம்மியா இருக்கு. ஸோ அந்த 1% தான் இந்த பியோட அட்ஜஸ்ட் ஆகுதே தவிர டோட்டலா நம்ம பார்க்கறச்சே 90 தான் இருக்கு. ஸோ ஃபார் மீ டோட்டலா A plus B is equal to 90 வரணும் ரஃபா. ஸோ A can become 71, B can become 19, A can become 69, B can become 21. ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ரேஷியோல செட் ஆகுமே தவிர எக்ஸாக்டா 20% எந்த கம்பெனிலையுமே செட் ஆகாது. It is not possible. Practically it is not possible. Roughly around 20%. It is just a guideline value. Exactly அது இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. எடுக்க கூடாது. எக்ஸாக்ட்லி. Okay, can you go to the next sum?
Question number 2. Yes. That is nothing but addition of the percentages in your third column, percentage of quantity. Whatever is against A, I added. Whatever is against B, I added. These are just rough numbers. These are not exact numbers. So, sir, what conclusion do we get from that? C has the highest quantity, as I told you. Even though it has lowest value, it has highest quantity. B does not have highest, B does not have lowest, it has somewhere in between. A has very low quantity compared to its value. Value is almost 70%, but quantity wise it is only 35%. It is better to do, but if you want to save time, it is not needed. Because conclusion is not based on that. ABC is purely based on value. Quantity is only a relative number. It might sit, it might not sit. இப்போ இந்த சம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா A வந்து 10% தான் இருந்ததா இல்லை 35% இருக்கு. B 20 தான் இருந்ததா இல்லை B 20 மேட்ச் ஆகுது. பட் C should have been 70 கரெக்டாக குவான்டிட்டியில். பட் எவ்வளோ வந்திருக்கு 45 தான் வந்திருக்கு. ஸோ இட் மைட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மேட்ச். ஸோ போடுறது இஃப் யூ ஹேவ் டைம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு சால்வ். பட் இந்த சம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 மார்க்குக்கு தான் கேட்பான். பிகாஸ் இட் டசன்ட் ஹேவ் மச் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் தட் யூ ரெக்வயர் டு சால்வ் வில் பி ஹையர். ஏன்னா ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜையும் ஆட் பண்ணணும், ஒவ்வொரு காலமையும் யூ ஷுட் ஆட். It will take a little extra time. So 4 மார்க்குக்கு உண்டான time will be very high. So அதை நீங்கள் குறைக்கணும். You have other sums to solve. ஆர் இதை வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடைசியில் தான் அந்த சம்மையை எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த காலமே யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி ஸ்கிப் அண்ட் டூ, நாட் அ ப்ராப்ளம். half mark 1 mark வேணா ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. half mark ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் out of 4, you will still get 3.5. So it is always about hitting maximum marks possible at the minimum time. ஓகேவா? இந்த பர்சன்டேஜ் நான் அவாய்ட் பண்ணேன்னா நிறையா டைம் சேவ் பண்ணுவேன். அதனால I can still avoid, not a problem. But time இருக்கிறச்சே it is always better to solve. Question number 2. The annual carrying cost of X is 3.6 per unit and total carrying cost is 9,000 per annum. What would be the EOQ for X if there is no safety stock? Okay. கேரியிங் காஸ்ட் per யூனிட்டை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டலாக என்ன வரும்? டோட்டல் கேரியிங் காஸ்ட் வரும். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஐ ஹவ் ரிட்டன். ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி விச் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்டூ கேரியிங் காஸ்ட் per யூனிட் வில் கிவ் யூ டோட்டல் கேரியிங் காஸ்ட். இது உங்கள் புக்கில் கிடையாது, யூ ரைட் இட் டவுன். ஓகே. இன் ஜென்ரல் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி கேன் பி அஸ்யூம்ட் as EOQ. ஓகேவா? இந்த சம்ல நம்மளுக்கு ஆனுவல் ரெக்வயர்மெண்ட் எவ்வளோலாம் கொஸ்டின்ல கொடுக்கல. ஸோ வி கேனாட் டைரக்ட்லி சால்வ் பேஸ்ட் ஆன் EOQ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2AO/Cங்கிற ஃபார்ம்ல அவங்களால போட முடியாது. ஸோ இன் a similar sum when it is asked in the exam as an MCQ, this can be asked as only as an MCQ. ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேவா? in that case you can assume average inventory as your EOQ. ஓகேவா? so average inventory we don't know. How much is the carrying cost per unit? 3 point sorry. You cannot assume it as EOQ. You can assume it as half of EOQ. Half into EOQ. Okay, EOQ will be total amount. Averaging adanaala it is always half of EOQ. Okay, half into EOQ into 3.6 will give you how much? Total carrying cost எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 9,000. கரெக்டா? So EOQ is equal to 9,000 divided by 3.6 into 2. Correct? 1/2. If it goes that side, it becomes 2. EOQ is 5,000
இவ்வளோ ஈஸியா சார் காஸ்டிங்? சத்தியமா இல்லை. Question number 3. About 50 items are required every day for a machine. A fixed cost of rupees 50 per order is incurred for placing an order. Inventory carrying cost per item amounts to rupees 0.02 per day. Lead period is 32 days. Okay. Compute the following: EOQ, reorder level, number of orders per year, time lag between two purchases, and the associated cost. Okay. Question number 3. What is the formula for EOQ? Root of 2AO by C. கரெக்டா? A na என்னன்னு பார்த்தோம்? So you know per day how much you need. கரெக்டா? Questionல கொடுத்திருக்கான். A machine requires 50 units per day. கரெக்டா? Right or wrong? So annual requirement will be 50 into 365. Correcta? Understood? So how much will that be? O is what? Question கொடுத்துட்டானா? 50 per order. Correcta? Next, carrying cost. C is carrying cost. Correcta? Carrying cost எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? Per day. But carrying cost நம்மளுக்கு எவ்வளோ? carrying cost ஓட full இது என்ன ஃபார்முலால என்ன? carrying cost per unit per annum. Correcta? So 0.02 into how much will that be? 7.3. So we have all the three numbers now. Can we substitute into the formula? Root of 2 into 18,250 into 50 divided by 7.3. This will be root of 25,000. Okay. One part of the sum is over. Next என்ன question கேட்டிருக்கான்? Reorder level. Okay, 2,50,000. Reorder level க்கு என்ன formula? What is the formula for reorder level? The other formula is அதுக்கெல்லாம் நமக்கு டேட்டா இருக்கா? இல்ல. மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் we don't know. So questionல கொடுத்திருக்கிற 50 units I can assume it to be maximum consumption per day. Okay. Then how much is the lead time they have given? It is, I can assume it to be the maximum lead days. Okay. Now I can calculate the reorder level to be 50 into 32,600. Okay. CA exams பொறுத்த வரைக்கும் 1 table இருந்து 20 table வரைக்கும் if you are strong, 20 into 30 வரைக்கும். So 1 into 30, 2 into 30, 3 into 30, 4 into 30, 20 into 30 வரைக்கும் if you are strong. Calculator பாதி இடத்துல required இல்லை. டக்கு டக்குன்னு you can do and solve it very easily. You can save up a lot of time. அதுக்கு நீ இப்போ உட்காந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்காதீங்க. அது முன்னாடியே நடந்திருக்கணும். அப்போ இப்போ ஈஸியாக இருக்கும். Okay, don't start that practice now. If you are easy, if you are comfortable with up to 20 into 30 வரைக்கும், 1 ல இருந்து 20 table வரைக்கும், half of the calculation will be straightforward and simple. Okay.
What is the third requirement? இது வந்து தனி ஃபார்முலாலாம் கிடையாது, பியூர் லாஜிக் தான். ஓகேவா? ஐ ரைட் த ஃபார்முலா, பட் லாஜிக் உங்களுக்கே புரியணும். EOQனா என்ன? நான் ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ண போறேன். கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் EOQ இஸ். ரைட் ஆர் ராங்? ஸோ மை ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்? 18,250. கரெக்டா? ஒரு ஆர்டருக்கு 500 யூனிட் ஆர்டர் பண்ண போறேன். ரைட் ஆர் ராங்? தட் இஸ் வாட் யூ கால்குலேட்டட் இன் EOQ. ஸோ டோட்டலாக எனக்கு 18,250 வேணும். ஒரு ஆர்டருக்கு நான் 500 யூனிட் ஆர்டர் பண்ண போறேன். ஸோ 18,250 divided by 500 gives me the number of orders. கரெக்டா? அவ்வளோ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் எனக்கு 18,250 யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பியூர் லாஜிக். இது இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு லாஜிக் புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்களாவே எக்ஸாமில் போட்டுருவீங்க. எந்த ஃபார்முலா இருந்தாலும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த லாஜிக் இஸ் தேர் பிஹைண்ட் த ஃபார்முலா. Okay, by that what you are trying to do is you are trying to reduce the amount of mugging up that you're going to do and waste your memory space. Phone memory மாதிரி உங்க மூல மெமரியை வேஸ்ட் பண்ண போறீங்க. ஆடிட்டிங் லாலாம் இருக்கு, எனிவேஸ் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் an option. எந்த பேப்பர்ல தான் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாமோ, ஃபார் டாக்ஸ், ஃபார் காஸ்டிங், FM, accounts to an extent, all these things you can try to reduce what you store in your mind and go as practical as possible. ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர். கரெக்டாக? என்ன எனக்கு எவ்வளோ டோட்டலாக தேவை? 18,250 தேவை. ஒரு ஆர்டரில் நான் 500 யூனிட் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன். ஸோ எனக்கு எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணால் 18,250 வரும் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சிங்கனால யூ எண்ட் அப் புட்டிங் த ஃபார்முலா ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ எப்போவுமே இன் ஆல் த ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸ் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர்ஸ், ப்ராப்ளம்னா கஷ்டமான பேப்பர்னு மீன் பண்ணல, சம் ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸ், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஃபார்முலா பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக்ஸ். ஸோ இது நீங்கள் ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ண மாட்டீங்க, லாஜிக்காக ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. லாஜிக் will automatically come into place. Okay, so 18,250 divided by 500, how many orders? 36.5 orders. 0.5 orders எப்படி சார் பிளேஸ் பண்ண முடியும்? they would have placed it as 37 orders, பட் நம்ம சம்முக்கு 36.5 வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ தான் கேரிங் காஸ்ட் will be equal to ordering காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து உட்காரும். நீங்கள் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா அது உட்காராது. அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் தப்போன்னு நீங்கள் பயப்படுவீங்க. So all that is not needed. Round off ஆகலைன்னா அப்படியே எழுதிக்கோங்க எவ்வளோ ஆர்டர்ஸோ. What is the fourth requirement? This is also pure logic. டோட்டலாக ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ நாள்? 365 days. கரெக்டா? நான் டோட்டலாக எவ்வளோ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன்? 36.5 ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் ஒரு வருஷத்தில் 36.5 ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை பிளேஸ் பண்ணால் இட் வில் பி கரெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? 365 divided by 36.5. சிம்பிள். ஸோ 365 divided by number of orders per annum. இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேணாம், லாஜிக்கலாக யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி ரைட் இட் இன் த எக்ஸாம். ஸோ as I told you, try to go as logically as possible in your exams. So எவ்வளோ டேஸ்? ஸோ இன்னைக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணேன்னா 22nd February, I will roughly order once again around 3rd March or 4th March. Every 10 days I will place an order. That is the understanding. Understood? Okay, super. What is the last requirement? Associated cost is nothing but ordering cost plus super. You know ordering cost? 50 per order. Correct? So total ordering cost will be
ordering cost per order எவ்வளோ 50. எவ்வளோ orders place பண்ண போகிறோம்? So this will be my total ordering cost. கரெக்டா? Average inventoryக்கு போன சம்லேயே என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? Half of EOQ. கரெக்டா? So half of EOQ into carrying cost per unit per annum எவ்வளோ 7.3. 50 into 36.5 எவ்வளோ 18,025. 1825. Plus half of EOQ is half of 500. Correcta? Into 7.3. Plus அதுவும் 1825. Correcta? Total is so your sum is correct. எப்படி தெரியும்? Ordering cost is equal to carrying cost. So your sum is correct. 1825, 1825. This can be a question in your exam. இந்த மாதிரி questions வரலாம். இதுவும் ஈஸியாக தான் சார் இருக்கு. ஈஸியாக தான் இருக்கும். போக போக தான் வரும். எல்லா பேப்பர்லையுமே ஸ்டார்டிங்கே கஷ்டமான சாப்டர் கொடுத்துட்டா நீங்களாம் பயந்து ஓடி போயிடுவீங்கல்ல ஸ்டார்டிங்லேயே. அதனால தான் முதல்லலாம் ஈஸியாக அப்படியே வாழைப்பழத்தை உரிச்சு வாயில் வச்சு அதுக்குள்ளே ஊசியை அடியில் வச்சிருப்பான் இன்ஸ்டியூட். Just give me a minute. Hello. Hello. Can you go to question 4? PQR Limited produces a product which has a monthly demand of 52,000 units. The product requires a component X which is purchased at 15 per unit. For every finished product, 2 units of component X are required. Ordering cost is 350 per order and carrying costs are 12% per annum. You are required to calculate EOQ. If minimum lot size is 52,000 units, what is the extra cost that is to be incurred? What is the minimum carrying cost the company will incur? Okay, this will be a proper 6-mark question in your exam. Okay, question number first requirement is, what is the formula? A is annual requirement எவ்வளோ வரும் இந்த சம்ல 6 lakh. எப்படி into 12 months. This is the finished good, that is 52,000 units. Correct? For every finished product I require 2 units of component X. நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற purchase price, order cost எல்லாமே X ஓட purchase cost. Correct? So this will be 52,000 into 12 into 2.
Because for every finished good which is 52,000 units, I will require two raw materials. 1:2 input output ratio. கரெக்டா? ஸோ நான் எனக்கு ஒரு அவுட்புட் வரணும்னா 2 இன்புட் நான் கொடுக்கணும். ஸோ என்னோட ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் இன்புட் எவ்வளோ அப்போ? அவுட்புட் இன்டூ 52,000 into 12 into 12,48,000. Understood? Next, O என்ன? Ordering cost எவ்வளோ? 350. Carrying cost 12% into எது போடணும் அப்போ? 15. 15 is what? Purchase cost. So 12 into 15%. 12% into 15 will be 1.8. I'll just go. So root of 2AO by C. Now I have all the numbers. 2 into divided by 1 point. What is the answer? $22,000. Okay, 22,030 units. Okay, I will order 22,030 units every order. Correct? That is the answer. Second requirement enna? So if our vendor says you cannot purchase 22,000, you can purchase only 52,000 units. What is the extra cost that will be incurred? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Particulars 22,000 units, 52,000. Number of orders எவ்வளோ வரும்? 12,48,000 divided by 22,030. கரெக்டா? Similarly இங்க 12,48,000 divided by, super, this is 24 orders. நானே எழுதிடுறேன், அது எவ்வளோன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. எப்படி சார் 24 orders எழுதினீங்க? What did you calculate here? 52,000 into 12 into 2. கரெக்டாக 52,000 அவன் கொடுத்துட்டான். பாக்கி 12 into 2 மட்டும்தான் நம்ம போடணும். 12 into 2 எவ்வளோ? அதுதான் நாங்கள் ஆன்சராக போட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நெக்ஸ்ட் அட்வைஸ், எக்ஸாமில் பாதி நம்பர் அவனே கொடுத்துருப்பான், நீங்கள் முன்னாடியே ஸ்டெப்பில் போட்டிருப்பீங்க, திருப்பி அதுக்கு கால்குலேட்டரில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறையா சம் நம்ம காஸ்டிங்லேயே பார்ப்போம். அப்போலாம் ஐ வில் டெஸ்ட் வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த கால்குலேட்டர் ஆர் ஆன்சர் ஃப்ரம் த நம்பர் தட் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ். ஓகே, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் யூ ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் த்ரூ அவுட் த கிளாஸஸ் தட் யூ ஆர் கம்மிங் ஹியர். எல்லா பேப்பர்லேயுமே இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவனே கொடுத்துருப்பான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லொட்டுன்னு உட்காந்து அடிச்சுன்னு இருப்போம். கால்குலேட்டரும் டெப்ரிசியேட் ஆகும், நம்மளும் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, let us try to avoid that. So this 12 into 24 orders I can directly write from there. Correct? Simple. Now what is the total ordering cost? $56.65 into 350, 24 into 19,000. Okay, 19,828. Okay, next.
Let us call this A. Okay, just for our reference. Average inventory enna formula paathom? Half of EOQ or half of, it is not directly EOQ, half of order size. Average inventory is half of order size. So, inge order size evlo? 22,030, inge order size evlo? 52,000. Correct? So, half of EOQ or order size. So, this will be 11,015. Correct? Average inventory. Understood? Here it will be 26,000 units. Carrying cost. I'll call this as B. 11,015 into 1.8. Already have the number. 26,000 into 1.8. This will be, sorry, 827. Okay. Total cost will be A plus, how much will that be? Your answer is correct. Adil assurance irka, rendume equal numbers. 19,828, 19,827. Carrying cost is equal to ordering cost. 50,000 EOQ kadiyade. 22,000 than EOQ. EOQ la mattum carrying cost will be equal to ordering cost. Mithya edathila obviously variation irukum. Divided by order size illa. Half into EOQ. EOQ irukirche half into EOQ illana half into order size. Order size inga 52,000. So half into order size. Okay, what is the total cost? Okay. Evlo? 16,000? 15,000? யாரெல்லாம் காலேஜ் போறீங்க இப்போ? ஐ மீன் காலேஜ் உண்டா இன்னைக்கெல்லாம்? அப்போ அடுத்த கிளாஸ் அது தெரியும் டிடின்னு. ஓ, ஈவினிங் காலேஜ். இங்கேருந்து டைரெக்டாக காலேஜ் போயிடுவீங்களா? நல்லது. நான் கரஸ்பாண்டன்ஸில் கூட பிகாம் பண்ணல தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் மட்டும் எழுதிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கள் அப்பா கிட்ட அசிங்கமாக திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கேன், காசை வெட்டிக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. So what is the third requirement? Minimum carrying cost will be achieved at EOQ. So
Okay, minimum carrying cost is 19,827 because cost is least at EOQ. அதனால அதுதான் மினிமமா இருக்க முடியும். Hello. Good morning, season. Yes. I was also thinking. Okay, 9:30 we can sit. उसके बाद मैं निकलूँ क्या? 9:30 to 10 we can sit and then I can start. Sure, I'll inform. Yeah. Okay, can we go to the next question? Question 5. Annual demand for an item of stock is 45 units. The item costs 200 per unit. Holding costs are 15% per unit per annum, and ordering cost is 300 per order. Supplier offers a 2% discount for orders more than 60 units and a discount of 5% for orders more than 90 units. What is the economic lot size? Okay. EOQ என்ன formula? 2AO by C. So what is my A? A is annual requirement. Okay. 40. Ordering cost எவ்வளோ? 300. That is holding cost, carrying cost. Holding cost is nothing but carrying cost. Okay. 300 is the ordering cost. Carrying cost எவ்வளோ? 15% off. Which is 200. Correct? 15% into 200. Answer is 30 units. இல்ல கீழே 30 சொல்றீங்களா? ஆன்சர் 30 யூனிட்ஸ் தான் வரும், அதனால தான் கேட்டேன். Okay, understood? Done? இப்போ அவங்க என்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க, what is the economic lot size? ஏன் சார் 60 யூனிட்ஸ் 90 யூனிட்ஸ் क्वेश्चनல அந்த 2 யூனிட்ஸ்ல தான் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குன்னு क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க. அதனால 60 யூனிட்ஸ் 90 யூனிட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நோ அதர் ரீசன். எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணுவேன் EOQல? இங்க எவ்வளோ? இங்க எவ்வளோ? டோட்டலா எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட் எவ்வளோ? So how many orders I will place? 1.5 orders. Correct? 45 divided by 30. இங்க 45 divided by 60. Correct? Ordering cost.
1.5 into, which will be 450, correct? 0.75 into 300, which will be 0.5 into 150, correct? Average inventory. Half of order size or EOQ, ரெண்டும் ஒன்று தான், கரெக்டா? So half of 15, here half of, here half of carrying cost will be 15 into 15% of 200, correct? How much will this be? Same 450 தான் வரணும். Correct? Next, 60 units வாங்கறதே we should be a little careful. Okay, my average inventory is 30 into 15% will still remain the same, but purchase price la எனக்கு என்ன கிடைக்குது? Discount of 2%, correct? Into 200 minus 2%. 200 la 2% minus ஆயிடும். அது எவ்வளோ? 4 rupees. So 196 is the net price. So 330 into 15% into 196. 880. Here it will be 45 into 15% into 200 minus 200 minus 5%, correct? This will be 45 into 15% into 190, correct? How much will the answer be? 1282. Okay. Now I have purchase cost. Purchase cost எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்? 45 யூனிட்ஸ், கரெக்டா? 45 யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். எவ்வளோ ரூபாய்க்கு? So how much will that be? 9,000 rupees. So இங்கே நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா 60 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. ஈவன் தோ யூ ஹவ் ஆர்டர்ட் 60 யூனிட்ஸ், கரெக்டாக? ஸோ பர்ச்சேஸ் வில் பி 60 into 200 minus 2%. பட் காஸ்டிங்கில் since your current requirement is going to be only 45, you will still multiply by 45 only. இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை? 45 மட்டும்தான். பாக்கி 15 அடுத்த வருஷம் நான் பார்த்துக்கிறேன். இந்த வருஷம் நான் இந்த 45 மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ 45 into 200 minus 2%, கரெக்டா? But I will buy 60. என்னோட காஸ்டிங்க்கு நான் எவ்வளோ கன்சிடர் பண்ணுவேன்? I will only consider 45. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். Similarly here 45 into 5%. 85. Sorry, 8,850. So what is the total cost? Ordering cost plus carrying cost plus purchase cost, A plus B plus C.
9,900 இங்க 9,000 okay. So which is the most economical? EOQ, correct? Question number 6. The stock control policy of a company is that each stock is ordered twice a year, quantum of each order being half of year's forecasted demand. The materials manager is planning to introduce a policy in which items of stock, reorder levels and EOQ is calculated. For one such material, following data is available: forecast annual demand, cost per unit, ordering cost, holding cost, lead time. It is also estimated that a buffer stock of 100 units should be provided for fluctuations in demand. New policy is adopted. Calculate the reorder level that should be fixed. Anticipated reduction in value of average stock investment. Anticipated reduction in total inventory costs in the first and subsequent years. Okay. Can we start? Question number 6. So in this sum also we will be required to calculate EOQ. EOQ is a formula root of 2 AO by root of 2 into AN 3600. Correct? Correct? Ilya? What is O? 40. What is carrying cost? 20% of, okay, per unit it is 20% of 100, correct? So what will be the answer? 120, 120 1200, 120 units. Okay. இப்போதைக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க? What is the practice that they are currently doing? The quantum of each order being half of the year's forecasted demand. So 3600 units ரெண்டு ஆர்டர்ல 1800 units வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு. That is what they are saying. Half of the year's demand they are buying in the each order. They are buying in each order. Correct? 1800 units. So இது இருக்கட்டும். Before that, we'll first question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Reorder level. Reorder levelக்கு என்ன formula? உங்க புக்ல தானே பார்க்கு. Maximum consumption into maximum lead time or minimum stock level plus average consumption. So minimum stock level I can assume it to be safety stock level plus lead time consumption, correct? Average lead time consumption. Average consumption into average lead time தானே formula. So it's nothing but lead time consumption. So what is your safety stock? Questionல கொடுத்திருக்காங்களா? 100 units. Correct? Buffer stock. That is my safety stock. Plus lead time எவ்வளோ? 1 month. So ஒரு வருஷத்துக்கு நான் 3600 units யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன்? 3600 divided by 12. Correct? So that will be my monthly requirement. My lead time is 1 month. So what is that? 100 units plus 300 units. So my reorder level will be when my inventory reaches 400 units, I will place a new order. That is the understanding. எப்போ என்னோட inventory 400 யூனிட்டுக்கு ரீச் ஆகுதோ
I'll place a new order to my vendor to supply the materials. Okay. As usual, where do we start? Number of orders. So total requirement எவ்வளோ 3000. ஒரு ஆர்டரில் நான் எவ்வளோ பிளேஸ் பண்ணுவேன் 120. கரெக்டா? Similarly here it is 3600 divided by 1800. கரெக்டா? So how many orders? 30 orders. கரெக்டா? Similarly here it is what will be my ordering cost? 30 into 300 40 so it will be 1000. Here it will be 2 into, so it will be 80. Correct? Understood so far? Any doubts? Next என்ன calculate பண்ணுவேன்? Average. Super. Average inventory என்ன formula? Half of order. So it will be half of 120. So 60 units is my average inventory. Here it will be half of 1800. So 900 units. What will be my carrying cost? 60 into 20% of 100. In the side எவ்வளோ வரும்? 900 into, so how much is the number? 1200. Sorry? 18,000. Super. Associated cost is 2400. Correct? A plus B. Right or wrong? Correct? 1200 plus 1200, 2400. Purchase cost விட்டுறலாம் இப்போதைக்கு. Purchase cost is constant in both the cases. Because அதே 3600 units தான் வாங்க போறேன், அதே 100 rupeesல தான் வாங்க போறேன். ரெண்டு இடத்துலயும் ஈக்குவலா தான் வரும். So it is not relevant. இந்த ரெண்டு காஸ்ட் மட்டும் தான் மாற போகுது. So அதை ஆட் பண்ணாலும் ஒன்று தான், ஆட் பண்ணலனாலும் ஒன்று தான், அதே டிஃபரன்ஸ் தான் வரும். So how much is this? 18,080. கரெக்டா? Understood? இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் போன சம்மில் ஆட் பண்ணிங்களே சார், அதையும் இங்கேயும் ஆட் பண்ணுறேன் வேணா உங்களுக்காக. 3600 இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ? 100 rupees. ஸோ ஹவு மச் வில் இட் கம் டு? 3,60,000. இங்கேயும் அதே 3600 யூனிட்ஸு, அதே 100 rupees. ஸோ அதே 3,60,000. கரெக்டா? ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணேன்னா டிஃபரன்ஸ் வில் ஸ்டில் ரிமைன் த சேம். 3,62,400 மைனஸ் 3,78,080. அவ்வளோதான். ஆனால் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக டிஃபரன்ஸ் வர நம்பர்ஸ் ஒன்லி 2,400 and 18,080. இது ரெண்டும் சேம் தான், அதனால ஐம் இக்னோரிங். ஒன்லி வென் தேர் இஸ் அ டிஸ்கவுண்ட்
that is given in the question, you should consider purchase cost. Illana purchase cost can be ignored. Okay, that is the logic. Questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Associated anticipated reduction in value of average inventory. கரெக்டா? ஸோ எனக்கு நான் அவன் சொல்ற மாதிரி முன்னாடி யூஸ் பண்ண மாதிரி half of the total size 1800 units வாங்கினேன்னா என்னோட ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? 900 units இருந்திருக்கும். கரெக்டா? ஸோ 900 இன்டூ இன்வென்ட்ரியோட வேல்யூ எவ்வளோ? 100 rupees. கரெக்டா? இப்போ EOQ ஃபாலோ பண்ணேன்னா எவ்வளோ வரும்? 60 units into 100. கரெக்டா? ஸோ 8,400 rupees இல்லை 84,000 rupees 84,000 rupees is the reduction in value of inventory. Okay, next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Anticipated reduction in associated costs will be 18,080 minus, which will be 15,680. Okay, this is one way of solving the sum. You have an alternate way of solving the sum also. Okay, in the question they have given you safety stock. Correct? Buffer stock irukku. Average inventory oda formula innor formula irukku, which is safety stock plus half of EOQ or half of order size. Okay, book la illa note பண்ணிக்கோங்க. That is an alternative formula that you can solve sums based on, which is nothing but safety stock plus half of order size. Okay வா? ஸோ இப்போ இந்த ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி நீங்கள் 60 யூனிட்ஸ்னு கேல்குலேட் பண்ணீங்கல்ல, இதில் சேஃப்டி ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கான்? 100. கரெக்டா? ஸோ யுவர் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி வில் பிகம் 160 யூனிட்ஸ். இங்கே இட் வில் பிகம் 1000 யூனிட்ஸ். ஓகேவா? இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேரியிங் காஸ்ட் வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஆர்டரிங் காஸ்ட். ஓகேவா? ஏன்? EOQ-ஓட அசம்ஷனில் ஒன் ஆஃப் த அசம்ஷன்ஸ் இஸ் தேர் இஸ் நோ சேஃப்டி ஸ்டாக் இஸ் ஆல்சோ அன் அசம்ஷன். ஓகே, இதில் இல்லை, பட் சேஃப்டி ஸ்டாக் இல்லைங்கிறது ஒரு அசம்ஷன் தான். பிகாஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக் இருந்தால் இட் மீன்ஸ் தேர் இஸ் லீட் டைம். நான் ஏன் சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன்? எனக்கு தெரியும் நான் ஆர்டர் பண்ணேன்னா ஸ்டாக் வரதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் நான் சேஃப்டி ஸ்டாக்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன். கரெக்டாக இல்லையா? ரைட் ஆர் ராங்? லாஜிக்காக யோசிச்சு பாருங்க. if I'm having something called as a safety stock, it means I know if I order I will not get it immediately, which means lead time is 0 ங்கிற assumption is not correct. So it automatically, if lead time is 0 is the assumption that is being given in the question, it also means safety stock is 0. Only if safety stock is 0, lead time can be 0. இல்லனா lead time 0 இருக்கவே முடியாது. Okay, this is also an assumption in EOQ. So இந்த assumption இந்த sumல possible கிடையாது. So EOQ என்னதான் நம்ம calculate பண்ணாலும் carrying cost will not be equal to ordering cost if you do based on this formula. அப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் எக்ஸாம்ல மார்க் கொடுப்பாங்க. So both the answers are correct. Try to do it in that method at your home. Okay, try it as a homework. இந்த 100 units add பண்ணிட்டு எவ்வளோ காஸ்ட் வருது, என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத calculate பண்ணிக்கோங்க. One more thing that can be done, கொஞ்சம் நீங்க ப்ராக்டிக்கலா யோசிச்சீங்க அப்படின்னா, assuming that this is the first year of operations of that company, இந்த வருஷம் தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, if that is the case, நான் சேஃப்டி ஸ்டாக் 100 யூனிட் வச்சுக்கிறதுக்கும் நான் காசு கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அந்த காசையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டு டோட்டல் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவேன் டு அரைவ் அட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ காஸ்ட்ஸ்.
So my savings will not be 15,680. 15,680 minus 100 into 100, which is 10,000. 5,680 will be my actual savings. Okay, ஏன்னா அந்த 100 யூனிட்ஸ் நான் இந்த வருஷம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்க போகிறேன், அதனால. ஸோ நீங்கள் அந்த அசம்ஷனில் போட்டிங்கன்னா இதையும் சேர்த்து போடணும். இந்த 100 யூனிட்ஸ் மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர் போடணும். பட் இந்த அசம்ஷனில் போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் தேவையில்லை, டேரெக்டாகவே ஒரு ஆன்சர் இஸ் 15,680. ஓகே, தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அந்த அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ரைட் அவுட் அஸ் யுவர் ஹோம்ஒர்க். We'll see whether your answers are matching in the next class. Okay, புரிஞ்சுதா? Anything that is not understood in today's class, please ask now itself. I mean now itself na class முடிச்சதுக்கு அப்புறம். முடிச்சாச்சு, you can, whoever wants to leave can leave. If you have doubts, I am waiting outside, you can ask me. Okay, thank you. Online, if you have doubts, you can ask me. Bye bye.